साधनम् ओम महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवत्र्यवतु। ओम महासरस्वत्यै नमः। हरिः ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः वाहनम् आह्वानं करोमि। स्वामिनी सदा सदानंद स्वामी स्वामी जी नमस्कारं करोमि। साष्टांग प्रणामं कृत्वा अद्य कार्यक्रम आरम्भं कुर्मः। अद्य 85 वेबिनार कार्यक्रमम् अस्ति। अद्य एतस्मिन् कार्यक्रमे त्रीणि उपन्यासकाः सन्ति। प्रथमः राजेश्वरी अच्युत अस्ति, तदनन्तरं अच्युत कार्वे स्वामीजी, तदनन्तरं जयश्री जयशंकर। सो सर्वेभ्यः आह्वानं करोमि। प्रथमं अहं स्वामिनीजीं अभ्यर्थना करोमि। किंचित् आशीर्वादं ददातु, वेदाशीर्वादं ददातु इति अभ्यर्थना करोमि। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। Namaskaram to all. Today both topics are actually my favorite topic, Panini Muni. I love this Panini Muni. The way Panini Muni has explained us the Sanskrit Bhasha, the structure to understand the Sanskrit language. He has given us the infrastructure where we can understand what each word is. And it's so beautiful, so logical, and very easily can be understood. So I'm very happy that today we are going to listen to this Shiksha Sutra and Panini Muni, because people are still not aware about this. People just think that Rama, Ramo, Ramaha is a Sanskrit. That's not the Sanskrit. It's a vibhakti. The Sanskrit itself, when we say any language, there are 4 parts are there for the language. First is called Varna. A, I, that is a Varna. Then with the help of the Varna, we make Akshara. The Varna and Akshara is there. Then the second thing is called Padam. So with the particular dhatu, we create the Pada. So Siptingantam Padam. Panini Muni said the one which has either the name pratyaya, nama pratyaya or kriya pratyaya. So that is a Pada. So the second thing is a Padam. Third thing is called Vakya.
but that Vakya also needs a Vibhakti. So whole Sanskrit is very well structured grammar. And if we step by step we understand, it's very easy. So Akshara, Varna, Akshara, Pada, Vakya, Vibhakti. Very beautiful structure. I love that structure. And I'm very happy that today we are going to have these two speakers talking on this Sanskrit grammar. And that is also Panini. All my blessings are with all of you. Om Tat Sat. Harihi Om. स्वामी जी, दो टॉपिक का अलावा एक तेलुगु टॉपिक एक है नवग्रह दोष निवारिणी आदि शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी बेसिस भावेन. सो प्रथम विषयमस्ति नवग्रह दोष निवारिणी श्री आदिशंकर विरचित सौंदर्य लहरी. But that is Telugu, so I didn't understand what it is. Yeah, I understand that. You have to bear with us for an hour. Then Dr. Rajeshwari Tatavarti Mahodaya अत्र अस्ति. आह्वानं करोमि. Rajeshwari Mahodaya भवती भवत्याः परिचयं कृत्वा प्रथमं किञ्चित् परिचयं कृत्वा आरम्भं करोतु इति प्रार्थयामि. It is going to be in Telugu. I'm sorry. Yeah, it's Telugu. It will be. You want, I can speak in English also, ma'am. Yeah. Mother, pranams, sadar pranams to you all. Namaskar. I will be happy. Then I can understand. I will try my level best to convey my feelings in English also. Yes. ధన్యవాదాలు జీ. నా పేరు రాజేశ్వరి తటవర్తి. నేను హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ లో పిహెచ్డి చేశాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి. జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ లో పీజీ డిప్లొమా, అడ్వాన్స్డ్ పీజీ డిప్లొమా చేశాను. బేసికలీ ఐఎమ్ ఎ చైల్డ్ కౌన్సిలర్ అండ్ ఎ జెనెటిక్ కౌన్సిలర్ ఆల్సో, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ నౌ. ఐఎమ్ introduced astrology by my father and his guru. So I am living at in Visakhapatnam in Andhra Pradesh. నాకున్న పరిమితుల దృష్ట్యా ఉద్యోగం చేయడానికి కుదరలేదు. అంటే కుటుంబాన్ని వదిలి జాబ్ చేయడానికి కుదరక నేను హౌస్ వైఫ్ గానే ఉన్నాను. కానీ నా చుట్టుపక్కల ఉండే స్కూల్స్ లో అవేర్నెస్ అవన్నీ తీసుకొస్తున్నాను. అవసరమైన చోట హాస్పిటల్స్ తో కూడా కాంటాక్ట్ పెట్టుకుంటాను. ఎక్కువగా ఆస్ట్రాలజీ సంబంధించిన విషయాల్లోనే నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను. ప్రస్తుతం నాకు కొంచెం కుటుంబ బాధ్యతలు తగ్గడం వలన ఇప్పుడు మీడియా ముందుకు రావడానికి అవకాశం లభిస్తోంది. నాకు తెలిసిన విషయాన్ని మీ అందరితో పంచుకోవడానికి సందర్భం కుదిరింది. నా వయసు 55 సంవత్సరాలండి. నాకు ఒక పాప, 18 సంవత్సరాల పాప, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతోంది. మా శ్రీవారి పేరు అచ్యుత రామారావు, మా అత్తవారి ఇంటి పేరు మల్యాల, మా నాన్నగారి పేరు తటవర్తి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు, మా అమ్మగారి పేరు కృష్ణవేణి. ఇది క్లుప్తంగా నా పరిచయం. ధన్యవాదాలు. స్వాగతం. ప్రసంగం ఆరంభం కరోతు. Today I want to present Saundarya Lahari Vishishtata regarding astrology. Remedial measures taken by all people. That is the Adi Shankaracharya's varam to all of us. He blessed us with this Saundarya Lahari. Navagraha Dosha Nivarani Sri Adi Shankaracharya Saundarya Lahari. కొద్దిగా అక్కడక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నా మాతృభాష తెలుగు, నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాను కనుక ఈ భాష నేను ఎంచుకోవడం జరిగింది.
ముఖ్య విషయాలు వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి, స్వామీజీకి అర్థం. అదేనండి. ధన్యవాదాలు. శరదిందు వికాస మందహాసం స్ఫురదిందీవర లోచనాభిరామ అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీ ముపాసే తవ స్వాధిష్టానేహు తవ మధిష్టాయ నిరతం తమీడే సంవత్తం జనని మహతీం తాంస సమయాం యదా లోకే లోకాన్ దహతి మహతి క్రోధ కలిలే దయాద్రాయ దృష్టి శిశిరముపచారం రచయతి శరజ్యోత్స్నా సుత్థాం శశియుత జటాజూటమకుటాం వరత్రా సత్రాణ స్ఫటిక ఘటికా పుస్తకకరాం సకృన్నత్వాం నత్వం కథమివ సతాం సన్నికతతే మధుక్షీర ద్రాక్ష మధురిమ మధురీణా ఫణతయః. శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు వారు సరస్వతి కటాక్షాన్ని ప్రసాదించారు. అమ్మ సర్వమంగళ. శివుడు హాలాహలం మింగినప్పుడు ఆయనకి కూడా ప్రశాంతతని, ఆయనకి ఉపచారం చేసి ఆయన ఇబ్బంది కలగకుండా చూసిన సర్వమంగళాదేవి. ఆవిడని మన ముందు మనందరినీ అనుగ్రహించే విధంగా సౌందర్య లహరిని మన ముందుకి తీసుకొచ్చారు. శారదా నవరాత్రులు మనకి ఎంత ముఖ్యమో, సంవత్సరంలో వచ్చే 4 నవరాత్రులు కూడా అంతే ముఖ్యం కింద మనం భావిస్తాం. ముఖ్యంగా వచ్చే గుప్త నవరాత్రులు, ఆషాఢ నవరాత్రుల ముందు ఈ ప్రసంగం పాఠం చదివి వినిపించడానికి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ఎంతో ధన్యవాదాలు. ఆషాఢ నవరాత్రులు వారాహి నవరాత్రులు అంటారు. అమ్మవారిని ఏ విధంగా కొలవాలి అనేది మనం చూద్దాం. ముందుగా గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఆవిడే నాకు ప్రథమ గురువు. మా అమ్మగారు మాతృదేవోభవ శ్రీమతి కృష్ణవేణి గారు, మా తండ్రి గారు శ్రీ సూర్యనారాయణమూర్తి గారు పితృదేవోభవ. నాకు ఈ జ్యోతిష విద్యలో పరిచయం చేసి నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన మా గురువు గారు జన్నాభట్ట వీరభద్రయ్య గారు గురుదేవోభవ. మనీష్ పండిట్ గారు, ఆయన కూడా నాకు ఈ సాధనలో ముందుకు సాగడానికి ఆశీర్వదిస్తున్నవారు గురుదేవోభవ. అందరికీ జగద్గురువులు ఆచార్య దేవోభవ శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు వారు. వీరందరికీ కూడా ప్రథమంగా గురువందనం చేసుకుంటున్నాను. వేదములు మన సంస్కృత వాగ్మయమున అత్యంత మౌలికమైనవి. శాక్తేయము, వైష్ణవము, శైవము, ద్వైతము, అద్వైతం, విశిష్టాద్వైతం మొదలైన వివిధ తత్వాలు కూడా వేద ప్రమాణికమైనవి. వేద ప్రభావం ఒక మతానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. సామాజిక హితాన్ని కోరిన భారతీయ మూలాలు మన వేదాలు. చతుర్వేదాల యొక్క అర్థ వివరణ తెలిపిపరిచేవే మన వేదాలు లేదా షడాంగాలు. అందులో జ్యోతిష్యం కూడా ఒకటి. షడాంగాల్లో శిక్ష, వ్యాకరణం, ఛందస్సు, నిరుక్తం, జ్యోతిషం, కల్పం అని ఉంటాయి. ఇందులో నేను ఎంచుకున్నది జ్యోతిషం కనుక ఇది కూడా వేదానికి సంబంధించింది కనుక ఇవాళ మీరు పెట్టిన దానికి లింక్ అయి ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. అనగా మానవుని యొక్క నిత్య జీవన కార్యాలన్నీ వేదాలతోనే ముడిపడి ఉన్నాయంటే అతిశయోక్తి కాదు. కాలపురుషుడి ఆజ్ఞకి లోబడి సూర్యుడి నుండి నవగ్రహాలన్నీ అంటే కృత్తికాది 27 నక్షత్రాలు కూడా మన మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. మనం పొద్దున లేస్తూనే మన వారాలన్నీ కూడా ఆదిత్యాలతోటే స్టార్ట్ అవుతాయి. కనుక మనం ఆచరించాల్సిన పనులన్నీ కూడా ఒక టైంకి సమయానికి లోపడినప్పుడు ఆ సమయానుకూలంగా మనం ఏ విధంగా చేయాలి, ఏ విధంగా ఏ పనైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనేదంతా వేదాంగాల్లో ఒకటైనా ఈ జ్యోతిషం నిర్ణయిస్తుంది. మనకి ఒక మార్గదర్శకత్వం చేస్తుంది. ఒక రూట్ మ్యాప్. మానవుల్లో అన్నమయ కోసం, మనోమయ కోసం అని పిలువబడే భౌతిక శరీరం స్థూలంగాను, మానసిక శరీరం సూక్ష్మమైనదిగాను ఉంటాయి. శక్తినిచ్చే ప్రాణమయ కోసం చాలా అత్యంత సూక్ష్మమైనది. ఈ 3 కూడా కర్మ సంబంధితమైనవి అని భావిస్తాం. వీటితోటి విజ్ఞానం కోసం అని ఒకటి, అది అభౌతికమైన ఆనందమయ కోశానికి అనుసంధానం చేస్తుంది. మన సంస్కృత వాంగ్మయంలో ప్రస్తావించబడిన పునర్జన్మ, కర్మ సిద్ధాంతం ఈ పంచకోశాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. భౌతికమైన స్థూల శరీరం పోయినా మానసికమైన ప్రాణ శరీరాలు జాతకుని యొక్క ప్రారంభ కర్మను అనుసరించి వేరొక జన్మను పొందుతాయి. అది పూర్తిగా వ్యక్తిగతమైనది. పంచభూతాలు, పంచభావావేశాలు, పంచభౌతిక గుణాలు, పంచ కార్య సాధనాలు, మనస్సు, అహంకారం, మూల ప్రకృతి ఇవన్నీ కలిపి 24 జడతత్వాలు ఉంటాయి. తపోధనుడు శివుడు కూడా జడరూపుడే
కానీ ఆయనలో నిత్యము బుద్ధి అహంకారం చెప్తాం కన్నా కూడా అంతఃకరణ ఎప్పుడు మేల్కొనే ఉంటుంది. అటువంటి శ్రీదేవి హరునిలో శ్రీదేవి కదలికను తెచ్చి క్రియాశక్తి కోసం సృష్టి కోసం ఏకాంతాన్ని ఆయన ఎప్పుడు హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఆమెను శ్రీచక్ర సంచారిణి అంటారు. సర్వవ్యాధి ప్రసమిని, ఆపదలయందు నివారణ చూపించే మహత్తు గల దహరాకాశ రూపిణి, త్రిగుణాలు అయిన ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి స్వరూపం అమ్మ శ్రీ మాతృ విరాట్ స్వరూపం. ఈవిడ గురించే మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే, సౌందర్యలహరి అంతా అమ్మవారి యొక్క కరుణ మీద ఆధారపడి శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల వారు మనకు విపులంగా చెప్పారు. అమ్మవారిని ఏ విధంగా ఆరాధిస్తే ఏ విధమైన ఫలితాలు మనం పొందుతాము, నిత్య జీవన స్రవంతిలో మన అమ్మవారితో ఏ విధంగా, మన తల్లిని ఏ విధంగా పూజించుకుంటాం, మన ఇంట్లో స్త్రీలను ఏ విధంగా గౌరవిస్తాం, మన చుట్టుపక్కల సమాజంలో స్త్రీలను ఏ విధంగా గౌరవించాలి అనేది ఆయన ఈ పుస్తకంలో విపులంగా, ఈ స్తోత్రంలో విపులంగా చెప్పారు. అది గుప్తంగా ఉందా లేదా స్ట్రైట్ గా హీ కెన్ అందులో ఎంబెడ్ చేశారా అన్నది ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం తీసుకునే యద్భావం తద్భవతి. శ్రీ ఆది శంకరాచార్య విరచితం సౌందర్యలహరి శివశక్తుల ఐక్యత రూపం శ్రీ విద్యా స్వరూపం. వరత్రాస్వత్రాణ స్ఫటిక ఘటిక పుస్తక కరాం చతుర్బాహు సంబంధిత శక్తిమయమైన అరుణ రూపం. మను విద్య, చంద్ర విద్య అనబడే శ్రీ విద్యా సాంప్రదాయాలతో ప్రేంకార రూపిణిగా అమ్మ గుర్తించబడుతోంది. ఆవిడని స్థుతిస్తున్నాం అలాగ మనం. అదేవిధంగా పర, పశ్యంతి, మధ్యమ, వైఖరి అనే వేద శబ్ద స్వరూపమైన 3 కూటములు కూడా అమ్మవారి నుండి ఆవిర్భవించమే. ఆ 3 కూడా వాగ్భవము, కామరాజ కూటమి, శక్తి కూటమి అంటారు. అది మన దేహానికి సంబంధించి ఒక కుండలిని శక్తి కింద కూడా ఆయన చక్కగా అన్వయించారు. శ్రీమాత పంచకోశాంతరస్థిత, భగవతి అత్యంత సూక్ష్మ స్వరూపిణి. ఆమెకి అనుసంధానం అయ్యే మార్గం సరళంగా ఉండాలి కనుక శ్రీ గురువు గారు మనల్ని ఈ విధంగా అనుగ్రహించారు. కాళిదాసు కుమార సంభవంలోను మిగిలిన చోట్ల కూడా చాలా అందంగా కాలాన్ని, అమ్మవారిని అన్నిటికీ కూడా అన్వయించి చూపించారు. కాలానికి సంకేతాలు హంసలు. తమ నడకల బెడుగులు శ్రీమాతకు నేర్పి మనకి శ్వాసగా మారాయి. శ్రీదేవి యొక్క అందెల సవ్వడిలో శ్రీ విద్యను నేర్చుకున్నాయి అని విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు కూడా, మన జ్ఞానపేట అవార్డు గ్రహీత, మన తెలుగు వారందరికీ కూడా అత్యంత పూజనీయుడు ఆయన కూడా ఎంతో చక్కగా దాని గురించి నేర్పించారు. అలాగే షోడశిలో శ్రీ గుంటూరు శేషాంద్ర శర్మ గారు కూడా అమ్మవారి గురించి ప్రస్తుతించారు. త్రిగుణాలు, పంచభూతాలు, పంచతన్మాత్రలు ఈ మహాకాలం నుండి ఉద్భవించాయి. ఈ త్రిగుణాలు గాయత్రి మంత్రాన్ని, 27 నక్షత్రాలు, నవగ్రహాన్ని సూచిస్తాయి. ప్రకృతిలో సృష్టి సమస్తం 27 గుణభాగాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. పంచభూతాలు మానవుని శరీర రూపంలో కలిసి మనసుతో కలిపి షట్చక్రాలలో ఉంది. శ్వాస రూపంలో హంసద్వయం మానవునిలో ఉంటుంది. రూప, నామ, అధిష్టాన, అవస్థాన, అనుష్ఠానాలు అనే పంచసామ్యాలతో శివశక్తులు సహస్రారాన నాదబిందువులుగా కొలువై ఉంటారు. జ్ఞాన వైరాగ్యం, ఐశ్వర్యం, సత్యం, క్షమ, ధృతి, స్పష్టత్వం, ఆత్మ సంబంధం, అధిష్టాతృత్వం కలవాడే నవాత్మకుడైన శివుడు. అమ్మవారిని దర్శించాలి అంటే శివుని యొక్క స్వాయుధ్యం కలిగి ఉండాలి అంటారు శంకరులు. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికి అభేదం గనక. ఇదే అభేదమైన దాన్ని ఆయన శివానంద లహరిలో ప్రథమ శ్లోకంలో కూడా చెప్పారు. ఇక్కడ ప్రథమ శ్లోకంలో అదే చెప్పారు, వాళ్ళిద్దరూ విడదీయలేని వారు అని. సౌందర్య లహరిలోని శ్లోకాల్లో మొదటి 41 శ్లోకాలు పరమేశ్వర ప్రసాదం అంటారు. ఆత్మానందమైన మోక్ష సాధన లక్ష్యం ఆనంద లహరి అని చెప్తారు. అఖిల లోకాల సృష్టికి కారణమైన వారు పార్వతీ పరమేశ్వరు. వారే సకల భువనాలకు తల్లిదండ్రులు. మానవుని దేహాన్ని శ్రీచక్రంగా భావన చేస్తూ చేసే షట్చక్ర ధాన సాధనలోనే కుండలిని శక్తి ప్రవాహం, ఆరోహణ, అవరోహణ అనేవి కాలపురుషంలోని భవలయాన్ని మన శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఆనందలహరిలో నిరూపణ చేశారు. ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా దేవీ తత్వ రహస్యాన్ని స్పష్టపరుస్తాయి. వివిధ శ్లోకాల్లో మంత్రశక్తితో నవగ్రహములు, వాటి ప్రభావాలు అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. కనుక గ్రహముల అనుకూలతకు ఈ శ్లోకాలు పారాయణం చేయడం ఉపయోగిస్తుంది. సౌందర్యం అనే మాటకు అర్థం మనం భావించే దాని మీద ఉంటుంది.
బాహ్యంలో శరీరంలో ప్రకాశించే అందం మాత్రం కాదు. ఈ మన శారీరకమైన అందం అనేది ఇవాళ ఉంటుంది, వయసుతో పాటు కరిగిపోతుంది, లేదా ఒక దుర్ఘటన జరిగితే కూడా పోతుంది. అందుకే అంటారు శంకరాచార్యులు గారు, మాకురు ధనజన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేష కాల సర్వం మాయామయమిద అఖిలం కిత్వా బ్రహ్మపదత్వం ప్రవిశం విదిత్వా అని. అమ్మది అందం కాదు, సౌందర్యం. శ్రీమాత సౌందర్యం వర్ణించడం అంటే ఆమెను హిమవంతుని కుమార్తెగా, శివయూతి పార్వతిగా, జనని శ్రీమాతగా భావన చేయడం. మదర్ బ్యూటీ ఈజ్ నాట్ ఏ physical beauty. She is a daughter of Himavanta. She is a wife of Shiva. She is our Lord Mother, Sri Mata. So every lady in India or in the universe is equal to Sri Mata. That is the beauty, that is the essence of Saundarya Lahari, that is the greatness of our Mother India, that is the lesson we have to learn from this Saundarya Lahari. అలౌకికమైన అమృత భావన మనలో కలుగుతుంది. ఈ భావం మనం గ్రహించినప్పుడు ఈ మన భరత భూమిలో జన్మించిన శ్రీ శంకరుడు శ్రీమూర్తికి ఇచ్చిన గౌరవం అందరికీ ఆదర్శనీయం, వందనీయం. ఇటువంటి భరత భూమిలో మనం పుట్టడం కూడా ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే గాని లభించదు. అమ్మవారు శక్తిగా, మాతృమూర్తిగా, తుష్టిగా, కాంతిగా, శాంతిగా పలు రూపాలతో మనల్ని అనుగ్రహిస్తుంది. ఇది దేవి భాగవతంలో అపరాజిత స్తోత్రంలో కూడా చెప్పారు. యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. సౌందర్యంలో లహరిలో 100 శ్లోకాలు అన్నీ కూడా దేనికవే విశేషమైన భావనలు కలిగి ఉంటాయి. అమ్మవారి పలు లక్షణ స్వరూపాలు, నిగూఢంగా ఉన్న నవగ్రహ ప్రభావాలు, శ్రీచక్ర సాధన, మాతృకా రూపవర్ణన, షట్చక్ర సాధన మొదలగు అన్ని కూడా తెలుసుకోవడం వల్ల ఒక మనకి ఆల్ డిజైర్స్ టు బి ఎలిమినేటెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ముక్తి. శ్రీదేవి పాదాలను ఆశ్రయించుకుని ఉన్నవారికి ఆమె ఆశీర్వచన ప్రభావంతో సంచరించే నవగ్రహాలు కూడా శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. This is the basic introduction of Saundarya Lahari. Now I am going to give which slokas are the remedies for these navagrahas, main slokas. శ్రీ జగద్గురు మానవాళికి అందించిన అద్భుత గ్రహదోష నివారణ శ్రీ సౌందర్య లహరి. కేవలం ఆయా గ్రహ సంబంధిత శ్లోకాల నియమిత సంఖ్యలో పారాయణ చేయడం వల్ల గ్రహపీడలు తొలగి అనుకూల ఫలితాలు పొందడం చాలా మందికి అనుభవం. ప్రత్యేకించి మొదటి 9 శ్లోకాలు కూడా వరుసగా సూర్యాది నవగ్రహాల అనుకూలతకు సంబంధించినవే. అదొక విశేషమైనది. ఈ ముఖ్యంగా ఈ టాపిక్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే, ఈ రోజు మనం కొన్ని కారణాల వల్ల మనకి ఇతరులను ఆశ్రయించి మళ్ళీ మనం ధనం కోల్పోయామేమో, శ్రద్ధ భక్తి లోపించడం వల్ల, లేదా ఎదుటివారి మీద అనుమానంతో మనం ధనం ఇచ్చి చేయించుకుంటున్నాం, అందుకు నాకు రెమెడీస్ పనిచేయాల, నివారణ అనేది నాకు పనిచేయలేదు అనే ఒక అనుమానంతో ఉండిపోవడం, ఇతరులను ద్వేషించడం, దూషించడం జరుగుతుంది. బ్రహ్మద్వేషి, బ్రాహ్మణ ద్వేషి ఇలాగా తయారవుతాం. కనుక స్వామివారు అనుగ్రహించిన ఈ సౌందర్య లహరిలోని మొదటి నవగ్రహాలు ఎవరికి వారికి ఆ గ్రహానికి సంబంధించింది వీళ్ళే పారాయణ చేసుకుంటే వీళ్ళకే అనుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి అని మనకి స్వామివారు అనుగ్రహించిన ఈ సౌందర్య లహరిని మనం ముందుకు తీసుకురావడం, మన అందరికీ యువతకు బాగా పరిచయం చేయడం నా ఉద్దేశం. మొదటి శ్లోకం ఆరోగ్య ప్రదాత ఆత్మకారకుడైన సూర్యగ్రహ అనుకూలతకు నిర్దేశించబడింది. ఈ మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే శ్రీచక్రానికి సంబంధించిన, శ్రీ విద్యకు సంబంధించిన విషయం అంతా కూడా నిబిడీకృతమైంది అని కూడా అంటారు. అలాగే ఇందులో గణపతి వందనాన్ని కూడా ఇమిడ్చి ఉంచారు అని కూడా అంటారు. ఎందుకనంటే శివుడికి, పార్వతీదేవికి, చంద్రుడికి మాత్రమే నెలవంక ఉంటుంది తల మీద, శిరస్సును ఆభరణంగా ధరించుకుని ఉంటారట. కనుక ఈ ముగ్గురిని కూడా ఇందులోనే ప్రస్తుతించబడి ఉంచారు. శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితం నచదేవం దేవో ఖలు కుశల స్పందితుమపి అతస్వామారాధ్యం హరిహర విరించాది విరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి. ఆకాశతత్వాన్ని సూర్యునితో పోల్చారు పరమాచార్యులు వారు. తత్వమసి ఉపదేశవాక్కు, గురువు మాత్రమే చెప్పే రహస్యవాక్కు. శోకహరణం మంగళకరమైన ప్రేమామృతం శివశక్తుల లక్షణం.
వీరు మన ప్రాణంలోని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల సంతులనం. అన్ని వర్ణాలకు అతీతం అమ్మవారి వరతత్వం. ఆమె శక్తి సూర్యునిలో లేస మాత్రం ఉండటం చేతనే మనందరికీ ఆయన ప్రాణదాత అయ్యాడు. సకల ప్రాణులకు ప్రత్యక్ష దైవం, తండ్రితో సమానం. తండ్రిని స్తుతిస్తేనే తల్లికి ఆనందం. అందుకే ఈ ప్రథమ శ్లోకం సూర్యుని అనుగ్రహాన్ని అందిస్తుంది. సర్వమంగళ స్వరూపం, కరుణా సముద్ర, సర్వలోకనాయకి, మాయాతీత, లోకంలో ఉండే అన్ని రోగాల్ని కూడా పోగొట్టి అరుణవర్ణం కలది అమ్మ. రెప్పపాటు నిశ్చలం అయితే రక్షణ, ఆమె రెప్ప వేస్తే లయం. విశ్వసాక్షి, భానుమండల మధ్యస్థ అని మనం కీర్తిస్తాం లలితా సహస్రనామాల్లో. సూర్యకోటి సమప్రభ అయిన శ్రీచక్ర స్వరూపం. పాపకర్మల వల్ల అనారోగ్యంతో నీరసించిన వారికి కూడా దయతో పైకి లేపి జీవనాన్ని అనగా ప్రాణాన్ని వసులుతుంది. అందుకే వ్యక్తిగత జాతకంలో సూర్యుని అనుగ్రహం కోసం, ఆరోగ్యం కోసం, ఇతర కష్టాలు ఇబ్బందులు అధిగమించడానికి, సకల సంపదల కోసం సౌందర్య లహరిని ఈ ప్రథమ శ్లోకం పారాయణ చేయాలి. ఈ శ్లోకం రోజుకు 1000 సార్లు చొప్పున 12 రోజులు కనీసం నిష్టగా జపించి బెల్లం, నెయ్యి, కొబ్బరి లేదా క్షీరాన్నాన్ని నైవేద్యంగా పెడితే కార్యసిద్ధి తప్పకుండా కలుగుతుంది. మనకి విశ్వాసం అనేది ముఖ్యం. రెండవ శ్లోకం చంద్రుని అనుగ్రహం కోసం మాతృస్వరూప ఆరాధనను వివరించారు. ధనీయాంశం పాసం తవచరణ పంకేరుహ భవం విరంచి సంచిన్వం విరచయతి లోకాన వికలం మహత్యేనం సౌరి కథమపి సహస్రేణ శిరసాం హర సంక్షుద్ధేణ్యం భజతి భజితోద్వోళిన విద్య. పోషణ తల్లిలాగా చంద్రుని యొక్క బాధ్యత. అమృతతత్వ స్వరూపం. దశ అనగానే మన మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది. మన మనసు ఉత్సాహంగా ఉంటే మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా విజయం సాధించగలం. ఏ చిన్ని విషయాల్లో అయినా మన అపజయం పొందితే మన హృదయం కూడా బాధతో నిండిపోతుంది. చంద్రమా మనసో జాతః అని శ్రీ సూక్తంలో మనం చదువుకుంటాం. అమ్మవారు శ్రీమాత సమయ కళ. నవగ్రహాలలో అందుకే చంద్రునికి మాతృస్థానం కల్పించాడు. చంద్రకారకత్వం, పరతత్వం అనేది ఒక అనుభూతి. అది ఆధ్యాత్మికత. 55 రోజులు 1000 సార్లు పారాయణ చేస్తే షోడశ కళల శ్రీదేవి పాదరేణు మహిమ తెలుసుకుని మనం శక్తివంతులం అవుతాం. అజ్ఞానులకు జ్ఞానాన్ని, జడులకు చైతన్యాన్ని, దరిద్రులకు సంపదని, సంసారాలకు మోక్షం ప్రసాదిస్తుంది. శృతి శ్రీమంత సింధూరి కృతి పాదాధూళిక అని శ్రీ లలితా సహస్రనామంలో చదువుతాం. గురుని అనుకోవాల కొరకు సౌందర్య లహరిలోని 3వ శ్లోకం చదువుకోవాలి. ఇది విద్యార్థులకు కూడా ఎంతో అవసరమైన శ్లోకం. అవిద్యానాం మంతస్థిమిర మిహిర ద్వీప నగరి జడానాం చైతన్య స్తబక మకరంత శృతిచరి దరిద్రాణం చింతామణి గుణనికా జన్మజలతో నిమగ్నానాం గ్రంస్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి. ఇప్పుడు రేపు రాబోయే వారాహి నవరాత్రులకు కూడా ఈ శ్లోకం అన్వయించుకోవచ్చు. ఈ భావాన్ని మనం శ్రీమాత అనుగ్రహం కలిగిన వారికి చింతామణి అనే వెలుగుల మాల త్రోవ చూపిస్తుంది. మనసులో ఉండే అజ్ఞానపు చీకటి తొలగిపోవడానికి జ్ఞానం అనేది ప్రతి వ్యక్తికి అవసరం. ఈ జ్ఞానం మనిషిని పెంచి సుఖమైన జీవితానికి సోపానంగా నిలుస్తుంది. భవసాగరంలోని విజ్ఞాన సముపార్జన కొరకు గురుని యొక్క ఆశీస్సులు అవసరం. ప్రస్తుతం జ్యోతిష శాస్త్ర పరంగా ఈ గోచార రీత్యా గురుడు ఇటు శనికి అటు రాహుకి కుజుడికి మధ్యలో పాపకర్త యోగంలో ఉన్నాడు. చాలా మందికి ప్రస్తుతం గురుబలం తగ్గిపోతుంది. కనుక ఈ సమయంలో ఈ మంత్రం చదువుకోవడం అందరికీ అవసరమే. గురువు బలం కోసం, ఆరోగ్యం గురించి, ఐశ్వర్యం గురించి, విద్య గురించి ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం పారాయణ చేయడం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలా అవసరం. జగద్గురు శ్రీ శంకరాచార్యుల వారు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ స్వరూపం కనుక వారి ఆశీస్సులతో విజయం సాధించడానికి ఇటువంటి శ్లోకాలు తోడ్పడతాయి. శ్రీ వరాహస్వామి వారు భూమాతను కాపాడిన విధంగా గురు స్వరూపంలో అజ్ఞాన తిమిర నుండి పరబ్రహ్మం అనే కాంతి వైపు మార్గదర్శనం చేయడానికి ఈ శ్లోకం విద్యార్థులు జ్ఞాపక శక్తిని పెంచడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కనీసం రోజుకి 11 సార్లు ఈ శ్లోకం చదివితే, అది ఇన్ని రోజులని కాదు, ప్రతిరోజు చదివితే మంచిదే. కనీసం లేదా 15 లేదా 45 రోజుల పాటు చదివితే మంచి ఫలితం లభిస్తుంది. ఈ వరాహావతారంలోని లోపల శక్తి వారాహి అమ్మవారు శ్రీమాతే అని కూడా ఒక నమ్మకం. రాహుగ్రహ
అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం సౌందర్య లహరిలోని 4వ శ్లోకం తీసుకుంటారు. వదన్య పాణిభ్యామవ భయ అభయ వరదో దైవత గణ త్వమేకా నైవాపి ప్రకటిత వరాభీత్య ఆభినయ భయాత్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం శరణ్యే లోకానం తవ హి చరణం నిపుణం. ఆశీర్ముద్ర లేకుండానే అభయ ముసిగే అమ్మవారిని వేడుకోవాలి. అమ్మవారు పాసం, అంకుశం, పుష్పబాణాలు ధరించి నిత్యం కరుణిస్తుంది. అంతేగాని అభయముద్ర, వరద ముద్ర ఉండదు. అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందాలి అంటే అమ్మవారిని నేరుగా చూడకూడదట. పాద దర్శనం మాత్రం చేతనే అమ్మవారి అనుగ్రహం మనం పరిపూర్ణంగా పొందుతాం. రాహుదశ నడుస్తున్న వారు, అకారణ భయాలతో బాధించబడుతున్న వారు, కాలం కలిసి రాని వారు, ఉన్నతమైన అభివృద్ధి కోరుకునేవారు శ్రీ అమ్మవారిని ఈ 4వ శ్లోకంతో ప్రార్థిస్తే అన్ని పటాపంచలవుతాయి. ఆరోగ్య ప్రదాయని అమ్మలగన్న అమ్మ పాదాలకు శరణ కోరితే భయాందోళనలు తొలగుతాయి, ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. అందుకే అమ్మవారు కుమాతానభవతి అని ఆదిశంకరాచార్యులు స్తుతించారు. సమస్య తీవ్రతను బట్టి, జాతకుని పరిస్థితిని బట్టి, ఆ గ్రహదశ అనుకూలత కోసం అమ్మవారిని కనీసం రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున, వీలైతే 108 లేదా 1008 వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఈ శ్లోకాన్ని 11, 16, 36, 40 రోజుల పాటు పారాయణ చేయాలి. కానీ దీనికి ముందుగా తల్లి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఈవిడ దయ ఉంటేనే మిగిలిన దేవతలు, దేవుళ్ళు అందరూ వరద అభయ ముద్రలతో దర్శనమిస్తారు, అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తారు. ఇతర గ్రహ అనుకూలత కూడా కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం మాత్రమే కాకుండా వృత్తిలో, కుటుంబంలో కూడా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. రోగరుణ శత్రుబాధల కోసం బుధ అనుగ్రహం అవసరం. మన వాక్కుకి కారణం కూడా బుధుడే. మన తాలూకా పబ్లిక్ రిలేషన్స్, కమ్యూనికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈయన మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. కనుక ఈయన తాలూకా అనుగ్రహం కావాలంటే ఈ నారాయణులకు భేదం లేదు అని తెలుసుకోవాలి. ప్రాణం అనేది ప్రణవం కాపాడుతుంది. హరిస్త్వామారాధ్య ప్రణత జనన సౌభాగ్య జనని పురానారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభ మనయత్ స్మరోపిత్వాం నత్వా రతినయ లేఖేన వపుష మునీనామ అంత్య ప్రభవతి మోహాయ మహతం. అమ్మవారి ఆరాధన రహస్యాలు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నాయంటారు. జ్ఞానప్రదాత బుధుడు. తెలివితేటలు, లౌక్యం, బుద్ధి ఇతనాధీనంలోనే ఉన్నాయి. ఇతను సూర్యునితో కలిస్తే బుధాదిత్య యోగం ఇస్తాడు, లేదంటే అస్తంగత్వం పొందుతూ ఉంటాడు. హరిహరాదులు కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యే ఉంటారు. అటువంటి వారి ఆధీనంలో ఉన్న మనసు, కోరికలు బుధగ్రహం అనుగ్రహంతో కలిపి జాతకునిపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. బుధమహాదశ అంతర్దశల్లో, అలాగే కన్యా రాశి అధిపతి, మిథున రాశి అధిపతి బుధుడు గనుక రోగరుణ శత్రుబాధల నుండి విముక్తి కొరకు బుధానుగ్రహం పొందడానికి ఈ శ్లోకాన్ని 8 నుండి 12 రోజుల పాటు 1001 సార్లు పారాయణ చేస్తే శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. జీవితేచ్ఛను కలిగించేవాడు శుక్రుడు. ధను పౌష్పం మౌర్వి మధుకరమయీ పంచ విశిఖ వసంత సామంతో మలయ మరుదాయోధ నరక తదాప్యేక సర్వం హిమగిరి సుతే కామపి కృపాం అపాంగాత్తే లబ్ధ్వా జగదిదమనం ఓ విజయతే. ప్రపంచం అంతా ఆనందంగా ఉండడానికి మన్మధుడు, శుక్రుడు, మన్మధుడు అంటే ఆనందుడు, ఇద్దరు కూడా ముఖ్యులే. జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనపడి ఉంటే తిరిగి తన శక్తిని పుంజుకొని సంసార జీవితం సజావుగా సాగేందుకు, సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించేందుకు దోహదపడతాడు. కనుక వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారు, శుభకార్యాలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ అమ్మవారి శ్లోకాన్ని 500 సార్లు 21 రోజుల పాటు పారాయణం చేయడం వల్ల అపమృత్యు దోషం కూడా తొలగిపోతుంది. ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిందే శుక్రుడికి మృత్యుంజయ విద్య తెలుసు అని. కేతుగ్రహం అనుగ్రహానికి, జ్ఞాన మోక్షకారకుడైన కేతుగ్రహం యొక్క అనుగ్రహానికి 7వ శ్లోకం ఉపయోగపడుతుంది. ఇది సాక్షాత్ కాంచీపురి అమ్మవారి మీద నిర్దేశించబడిన శ్లోకం. అహన్నాశనం చేస్తుంది. మంగళప్రదం కేతు. శత్రునాశనానికి, అంతఃశత్రునాశనానికి అమ్మవారి కరుణ మన మీద నిరంతరం ఉండాలని స్వామివారు ఈ శ్లోకాన్ని మనకి ప్రసాదించారు. వణత్వాంచీదామ పరికలప కుంభస్తనత పరీక్షీణ మధ్యే పరిణిత సరశ్చంద్రవదన ధనుర్బాణాన్ పాసాం శృణిమపి దధానా కరతలై పురస్తాదాస్తాం నహ పురమదితో అహో పురుషిక. త్రిపురాంతకుడైన హరుని యొక్క అహాన్ని సైతం నాశనం చేశారట అమ్మవారు. అహో పురుషిక అని.
అతని అహం తానే అయిన అమ్మవారు. అతనిలోని విమర్శన శక్తి శ్రీ లాస్వేశ్వరి. శివుడిని సమయునిగా పిలుస్తారు. ఈమె సమయేశ్వరి, సమయాచారిగా పిలువబడుతుంది. ఆమె తన సన్నని నడుముకు ధరించిన వడ్డాణానికి కల చిరుమూవలు చేసే సవ్వడి వేదార్థాలను వల్లిస్తున్న శబ్దంలాగా ఉంటుందిట. కుజవత్ కేతువు అనే పదాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం సముచితం. కేతువు కూడా మంగళకారకుడుగానే గ్రహించాలి. మోక్షం అంటే మంగళం కదా. శక్తివంతమైన అంతశ్చేతన మన కేతువు. ఎగిరే ధ్వజం, నమలికలు ఇవన్నీ కేతువు యొక్క సంకేతాలు, అహాని నాశనం చేసే గుర్తులు. శుభకేతువు ధర్మ పోరాటం చేస్తాడు. అందుకే ధర్మ త్రికోణం 159 only all the Ketu nakshatras Ashwini, Makha, Moola are there. నవమ గ్రహాలలో కేతు గ్రహం జ్ఞానాన్ని మోక్షాలకి దారి చూపిస్తాడు. ఈ చక్కని దారి ఆ పరమశివుని అర్థాంగి అయిన కోరికలు తీర్చే కామాక్షిదేవి పాదపద్మములే అన్నది స్పష్టమవుతుంది. ఇందులో ఆయుధాలన్నీ చేతపట్టి ఉన్న అమ్మవారు వరదాభయ ముద్రలు కలిగి ఉండదు. ఈ కేతు గ్రహ ప్రభావానికి అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి అమ్మవారికి కుంకుమ పూజ చేసి ఈ శ్లోకం 45 రోజులు 1000 సార్లు చొప్పున పారాయణ చేస్తే చక్కని జీవితాన్ని పొందుతారు. All persons even and then face this Ketu dasa or antardasa. They feel lonely. They feel detached to all these world. But in this detachment, they find attachment through the mother's blessings only. శనీశ్వరుని అనుకూల ఫలితాలకు ఈ 8వ శ్లోకం ఇస్తుంది. సదాశివతత్వం కోరికలు ఇచ్ఛాశక్తి కామేశ్వరుడు. కోరికలు తీర్చే తల్లి క్రియాశక్తి కామేశ్వరి. ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే జ్ఞానశక్తి చిదానంద లహరి. వీరందరూ తాలూకా అనుగ్రహం శనీశ్వరు మీద ఉండడం వల్ల అశ్రమ స్థానం అంటే నిగూఢమైనది. ఆ నిగూఢమైన దానిలో ఆ కాలచక్రంలో కాలపురుష చక్రంలో వృశ్చిక రాశి అశ్రమ భావం అవుతుంది. లోతు ఎంతో ఎవరికి తెలియదు. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ తనకు తాను తెలియని అంతర్మదనం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ అంతర్మదనం నుండి వెలికి వచ్చి జాతి వజ్రంలో వాళ్ళు కలవాలి అనుకుంటే మాత్రం డిసిప్లిన్ అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది. అందుకు శనీశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం అవసరం. సుధా సింధూర్ మధ్యే సురవిట పివాటి పరివృతే మణిద్వీపే నీకో పవనవతి చింతామణి గృహే శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంక నిలయ భజంతిత్వాం ధన్య కటిచన చిదానంద లహరి. అమ్మవారు కామేశ్వరీ దేవి కామేశ్వరుని ఒడిలో కూర్చుని మనల్ని అనుగ్రహిస్తుంది. శనిదేవుని అనుగ్రహం ఎల్లవేళలా అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి, చిత్త చాంచల్యం లేకుండా ఉండడానికి, మందబుద్ధి కలగకుండా ఉండడానికి ఈ శ్లోకం పారాయణ చేస్తారు. ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని, శని మహాదశ అంతర్దస్తులు నడుస్తున్న వారు, గోచార రీత్యా ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు కూడా, అదే విధంగా ఆయుర్దాయం కొరకు, వివాహాది శుభకార్యాల కొరకు, వృత్తి ఉద్యోగాల స్థిరత్వం కొరకు తప్పించేవారు నివారణగా ఈ శ్లోకాన్ని కనీసం 11 సార్లు చదువుకోవాలి. చివరగా 9వ శ్లోకం. ఇది కుండలిని యోగ సాధన. సుప్తావస్థ నుండి జాగ్రత్తావస్థలకి మేల్కొల్పడం, అంటే నిద్రించే వాడికి మేల్కొల్పడం, అజ్ఞానం నుండి జ్ఞానం వైపు తీసుకెళ్లడం. అమ్మవారి సూక్ష్మ రూప ధ్యానంతో కుండలిని యోగ సాధన చేస్తుంది. శివశక్తుల సామ్య ఆరాధన, దంపతుల మధ్య అన్యోన్య అవగాహన వివరించే 9వ శ్లోకం ఎంతో ప్రభావవంతమైనది. కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది ఎలాగా అనేది భగవద్గీతలో కూడా భక్తి జ్ఞాన యోగ మార్గాల ద్వారా అని కృష్ణుడు చెప్పారు. కనుక శంకరాచార్యుల వారి అనుగ్రహం ఈ శ్లోకం కూడా మనకి భక్తితో పారాయణ చేయడం వల్ల కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఆరోహణ క్రమంలో షట్చక్రములతో బ్రహ్మరంధ్రం వరకు సాధకునికి కలుగు మార్పులను ఈ శ్లోకంలో ప్రతిపాదించారు. జలతత్వరాశుల నుండి అగ్నితత్వరాశుల్లోకి ఏదైనా గ్రహం ప్రవేశించినప్పుడు గండాంతం అని చెప్పబడుతుంది. నేడు ఈ రోజు గోచార రీతి 26వ తారీఖు నుంచి 30వ తారీఖు వరకు కూడా కుజుడు మేనం నుండి మేషంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఇది గండాంతం. అంటే రేవతి నక్షత్రం నుంచి జలతత్వ రాశిలో ఉన్న రేవతి నక్షత్రం నుంచి మేషరాశిలో ఉన్న అశ్విని నక్షత్రం మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ఈ 4 రోజులు కూడా అత్యంత ప్రభావాన్ని
కలగజేసే రోజులు, జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ప్రముఖ జ్యోతిష శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా అంటున్నారు. కనుక ఈ 4 రోజులు లేదా ఈ 15 రోజులు మనం ఈ శ్లోకం పారాయణ చేసుకుంటే అందరికీ కూడా ప్రమాద గంటికలు కలిగిన వారు అటువంటి వారు ప్రమాదాల నుండి తొలగించబడతారు. అనారోగ్య సూచనలు కలిగిన వాళ్ళు ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. ఏదైనా పని తలపెట్టిన వారు సానుకూల ప్రభావాన్ని కలిగి ముందుకు వెళ్తారు. మహీమూలాధారే కమపి మణిపూరే కుతవహం స్థితం స్వాధిష్టానే హృది మరుతమాకాశముపరి మనోపి భ్రూమధ్యే సకలమపి తిత్వా కులపదం సహస్రారే పద్మే సహ రహసి పత్యా విహరసే. భూమిపుత్రుడు కుజుడు అంటారు. మనకు సమయాచారం ప్రధానమైనది. అమ్మవారిని అంతర్ముఖ సమారాధ్యాన్ని ఆరాధిస్తాం. కైవల్య ప్రాప్తి కొరకు అమ్మవారి చరణాలను ఆశ్రయిస్తాం. అమూలాగ్రం తెలుసుకోవడం అనే మాటకు మూలాధారం నుండి బయలుదేరి కుండలిని శక్తి సహస్రారంలో కలవడం గురించి తెలియడం. ప్రతి ప్రాణిలో శక్తి అంతర్భూతమై అంతర్ముఖంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి అమ్మవారిని అర్చించడం వల్ల సుఖమైన దాంపత్య జీవనాన్ని పొందవచ్చు. పాంచభౌతికమైన శరీరం అమ్మవారి ఆలవాలమైనది. ఇది గ్రహించి పవిత్రంగా ఆరోగ్యంగా మన దేహాన్ని ఉంచుకుందుకు సాధన చేయాలి. వివాహానికి ముఖ్య కారణమైన నవగ్రహాలలో కుజగ్రహం అనుగ్రహం కోసం సౌందర్య లహరిలోని 9వ శ్లోకం పారాయణ చేయాలి. దాసోహం అనడమే దాంపత్య ధర్మం. అగ్నితత్వ సంబంధిత కుజుడు ఉప్పులో కాల్చిన బంగారంలాగా మంచి శుభ ఫలితాలను ఇస్తాడు. దంపతులు ఒకరినొకరు జాగృతం చేసుకోవడానికి, వివాహం కాని వారికి వివాహం జరగడానికి ఈ శ్లోకం పారాయణ చేస్తుంది. ప్రత్యేకించి ఒకరని కాదు, అన్ని నక్షత్రాల వారు ఎప్పుడైనా సరే ఈ శ్లోకం పఠించడం చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ విధంగా నవగ్రహాల అనుగ్రహానికి సౌందర్యలహరిలోని మొదటి 9 శ్లోకాలు నివారణగా స్వామివారు ప్రసాదించారు. ఆయుర్దాయానికి, సకల సంపదలకు, వంశాభివృద్ధికి శ్రీచక్రవర్ణన గల 10-11 శ్లోకాలు పారాయణ చేయాల్సి ఉంటుంది. వివిధ గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే ఫలితాలు మిగిలిన శ్లోకాల్లో వివరించారు. ఉదాహరణకు విద్యార్థుల కోసం సారస్వత శ్లోకాలు అని చెప్పబడే 15, 16, 17 శ్లోకాలు. కాళిదాస్ గారు 16వ శ్లోకం, 17వ శ్లోకం ఇటువంటివి చదవడం వల్ల ఆయనకి అంత మంచి ఇది వచ్చింది అని అంటారు, విద్వత్తు లభించింది అని అంటారు. వివిధ గ్రహాల కలయిక వల్ల ఇది ఈ ఒక అంటే ఏంటి, ఉదాహరణకి 25వ శ్లోకం తీసుకున్నాం. 2 + 5 7. ఆ 7వ శ్లోకానికి సంబంధించిన గ్రహాన్ని గురించి మనం చదువుకుంటే సరిపోతుంది. అలా అంటే 29వ శ్లోకం మళ్ళీ 9 + 2 11, మళ్ళీ 1 అవుతుంది. ఆ 1వ శ్లోకం అంటే ఆదిత్యుడికి సంబంధించిన ప్రథమ శ్లోకం చదువుకోవాలి. అలా చదువుకుంటున్నా కూడా మనం పనికొస్తుంది. ఈ 9 శ్లోకాల్లో రవి రాహువుల్లో ఇప్పుడు మనకి కలయిక వల్ల ఏర్పడిన కరోనా లాంటి మహమ్మారి వ్యాధులకు 14వ శ్లోకం నివారణగా ఉంటుంది. నారాయణి త్రిపుర సుందరి స్వగుణ రూపం కలిగి శ్రీచక్ర సంచారిణి అయినది. సింహానుజ సరస్వతి తత్వంతో అంతర్వాహిని కుండలిని శక్తిగా ఉంది. ఈమె పంచకృత్య పరాయణి. శ్రీమత్ సింహాశ్వరి దేవి చిదానంద లహరిగా ఉంటుంది. అందుకే దివ్యత్వం ఎక్కువ ఆమె. సహస్రారంలో ఏదో వేగంగా వెళ్ళి చూసి కలిసిపోదామని స్వామివారితో అనుకోలేదు అమ్మవారు. లయకారుని యొక్క సతీదేవిగా నిర్గమించి తిరిగి లాస్యప్రియ పార్వతిగా ఆవిర్భవించింది. శివశక్తియే సృష్టి కార్యం కోసం మాత్రమే జడునిగా ఉన్న శివునితో కలిసి అమృతధార కురిపించిన ఆనంద భైరవుల పునఃసమాగం. అందుకే ఇది ఆనంద లహరి అయినది. రోగమోక్ష ప్రదాయని శ్రీ విద్యాదేవి. ఈమె త్రిపుర సుందరిగా సగుణ రూపం కలిగి శ్రీచక్ర సంచారిణి అయినది. దీని గురించి భవిష్యత్తు తరాలకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. విశ్వమానవాళి క్షేమాన్ని కాంక్షించి వేదవాంగ్మయాల్లో సారాన్ని క్లుప్తంగా శ్లోకాల్లో పొందుపరిచి మనకి శివశక్తుల ప్రసాదంగా శ్రీ జగద్గురువులు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు మనకు అందించారు. వేదాంగాల్లో ఒకటైన జ్యోతిష శాస్త్రం భవిష్యత్తును సుఖమయం చేయడానికి మార్గదర్శి కావాలి. అందుకు నిస్వార్థంగా గురుముఖత విద్య నేర్చుకున్న వారు జనహితం మనహితం కావాలి అనుకుని ముందుకు రావాలి. మన వాంగ్మయంలో కల ఉపయుక్త విషయాలు అందరికీ అందుబాటులోకి తేవాలి. ఓం సర్వేత్ర సుఖినః సంతు సర్వే సంతు నిరామయ సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కస్తు దుఃఖమాప్నుయేత్. ఓం శాంతి శాంతి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. శ్రీ వేద సంస్కృతి సమితి వారికి శ్రద్ధగా ఓపికగా విన్న మీకు ధన్యవాదాలు. అక్షర వాచ్య దోషాలు ఉన్న ఎడలు మన్నించగలరు. శ్రీమాత కరుణా దృష్టి అందరిపై సమానంగా ఉండాలి. స్వస్తి. శుభం.
మీరు బాగా చక్కగా వివరించారు. సౌందర్య లహరిలో మొదటి 9 శ్లోకాల్లోనూ ఉన్న విశిష్టతని, తద్వారా ఇతర శ్లోకాల్లో ఉన్న విశిష్టతని వివరించి అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉండేట్టుగా తెలియజేశారు. ధన్యవాదాలు రాజేశ్వరి మహోదయే. నమస్కార. ధన్యవాదాలు. ఎవరికన్నా సౌందర్య లహరి మీద ఏమన్నా ఈ ప్రసంగం మీద కానీ ఏమన్నా సందేహాలు కానీ ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవలసిందిగా ప్రార్థన. సౌందర్య లహరిలో ఈ నవగ్రహాలే కాకుండా మొదటి శ్లోకాల్లో సూర్యుడిని, చంద్రుడిని వర్ణించేటప్పుడు, అమ్మవారి శిరస్సుని, మకుటాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఆ మకుటం మీద పడిన కిరణాలు చంద్రుడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇంద్రధనుస్సులా ఉన్నాయి అని చెప్పడంలో అందులో ఉన్న వైజ్ఞానిక దృష్టిని, సైన్స్ దృష్టిని కూడా తెలియజేస్తాం. అంటే లైట్ పడినప్పుడు అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని, రిఫ్రాక్ట్ అవుతుందని, ఆ రిఫ్రాక్షన్ సైన్స్ విషయాలని ఆ యొక్క శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సౌందర్యహారంలో ఒక తత్వజ్ఞానమే కాకుండా, శ్రీ విద్యా ఉపాసనే కాకుండా, కౌండలిని ఉపాసనే కాకుండా, సైన్స్కి సంబంధించిన విషయాలు కూడా, మన సృష్టికి సంబంధించిన విషయాలు కూడా, ఈ సృష్టి వైచిత్యం కూడా, ఈ నవగ్రహాల యొక్క యూనివర్స్ యొక్క విశిష్టత కూడా చెప్పబడింది. కాబట్టి సౌందర్య లహరి అన్ని విధాలా, అన్ని రకాలుగా మంచి ఉపయోగకరమైనది, జనావళికి ఉపయోగకరమైన విషయం. కాబట్టి సౌందర్య లహరి పారాయణ చేయటం అత్యంత సుఖదాయకం జనాలు అన్ని విధాలుగా. ధన్యవాదాలు. సో ప్రశ్నలు ఏం లేకపోతే మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. తర్వాత అంశం, ధన్యవాదాలు మహోదయే. మీరు పీపీటీ కూడా చేశారు, బాగుంది. ఆ పీపీటీ మాకు పంపించవలసిందిగా ప్రార్థన. తర్వాత పంపించాను గురువు గారు, మీ మెయిల్ పంపించారు. నేను మీతో వాళ్ళ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. తర్వాత నెక్స్ట్ తర్వాత అంశం అచ్యుత్ కార్వే గారు వచ్చారా? అచ్యుత్ కార్వేజీ మహోదయే ఆగతవా? Can you listen? Can you hear me? Namaskar Mahadaya. Can you hear me? I'm hearing you. After a long time. We met in 2017. Yes, in Hyderabad. on the line. In Hyderabad. That was a very good experience. Yeah, you gave a seminar on that day. You presented this topic on that day. That day with this Damaru. That day it was regarding the tabla. Yeah, tabla. So it is regarding teaching children. Yeah. The Barakadi. Barakadi, yes, correct. So what happened was that to teach the Barakadi as it is conventionally taught, is very difficult. I could not teach. And secondly, I tried to give a training course for teachers of primary school, wherein I could see the problem with the teachers of teaching the Barakadi to children when they are in first standard, second standard or third standard. And I wanted to find a solution so that we can easily teach children the Barakadi. And furthering my research, finally I came to the conclusion that the Barakadi should also be presented in sutra form. Yeah. So the whole Barakadi is being presented in sutra form by using a single sutra of Panini. Yeah. That is Taparas Tatkalasya. So Asta Ajya. So I'll start, but this is the clue to it. Yeah. Taparas Tatkalasya, if a sutra ends, in the Maheshwar Sutras, each sutra is ended with a different it. Now we can compose sutras with it, that is with the ta varga consonants. Patanjali has said that ta can be either it can be ata or ta.
it also includes all the consonants of the ta varga, that is ta, tha, da, dha, na. So with the use of these as its, I have formulated this Barakhadi, which I am out to present. And should I start? Yeah, 1 second. Huh? So, 1 second. Huh. This today's topic is Mr. Achyut Karve. Dr. Achyut Karve is basically a professional of teaching lines, right, sir? Huh. You're in teaching line. And Yes. now he is very good, done a lot of research on this Maheshwar Bhatt Sutras and Panini Vyakaranam. On this, he is going to present a topic like Shiksha Sutra format, a path-breaking approach based on the Maheshwar Sutras to instruct the vernacular alphabets. Yes. So I request Achyut Karve Mahodayam to start the topic and enlighten us. Sure. Namaskara. 1 minute. He's from Maharashtra, Mumbai. Can you see the presentation? Yes, sir. I have not prepared slides, but I will read. And if anybody wants to ask questions, they are free to ask in between too. Okay. So let me start. Thank you, first of all, to the Veda Samskruti Samiti for giving an opportunity for amateurs like us to present our articles on a forum. I am presenting a topic which is related to the Maheshwar Sutras and its extension. So I'll start. Sutra format a path-breaking approach based on the Maheshwar Sutras to instruct the vernacular alphabet. Introduction. The Sutra form of literature is unique to Hindu, Buddhist, and Jaina literature. This form, as is well known, evolved in order to present related concepts in a short, sequenced, and crisp manner. Panini's Ashtadhyayi, Brahma Sutras, Dharma Sutras, etc. are some examples of Sutra literature. This article is about trying to use Sutra form to instruct Sanskrit and letters of Indian languages to children so that children can pick up the script with ease and speed. The first point is teaching the vernacular alphabet to children in the age group of 4 years to 10 years is a challenge. Now, generally what happens is we have to teach alphabet. It is so easy. So, generally what happens, the teachers are not well equipped to teach. So, as they pronounce, so they teach. This is point number 1. And secondly, we do not empathize with the child. The child needs to be empathized with because its abilities might or might not be completely evolved. So, by the time a child reaches school, it has already learned to speak its mother tongue. Many a times, the mother tongue is a dialect of the medium of instruction or may be a foreign language. Now, this is important because the mother tongue twists the other language that the child is out to teach. It will interpret any other alphabet through its own mother tongue. So here I have put out a extract. The capacity to perceive a range of tones requires variation in the tonal environment, and exposure to such variation later leads to language processing and proficiency. Second language acquisition obtained early enough will have the same brain representation as the first language throughout the lifespan. But that second language learned later in development, even when spoken at native level, will be represented differently in the brain relative to the first language. This is a very important point. That is, when a child has got itself accustomed to its mother tongue, so all the letters or the words it has learned through its mother tongue, to interpret it, to interpret all other languages in terms of that mother tongue is difficult.
So what you will find is, however much a person has learned English or any other language, you will find that the tonal quality of the speech of that person in any other language will be of its mother tongue. So we get Tamil English, Marathi English, Kannada English, Hindi English. The reason is its tonal quality. B, the Indian education system follows a 3-language formula. Each of the language the child learns after it has enrolled in KG. The language that the child learns in schools are formalized languages. That is, these languages are meant to acquire knowledge. They are not merely languages for communication. Spoken tongues differ from formal languages, not only in vocabulary, but also in syntax. As a result, in any case, the language that the child learns in school is represented in the child's brain as a second language. We have many dialects in our society. So it is very difficult to overcome those dialects and teach the language of instruction. C, the script for Sanskrit and all Indian languages is comprehensive, as the script allows each of the vowels to be written separately as well as suffixed to each of the consonants. Thus, though not completely, phonetic scripts of Sanskrit and other Indian languages are difficult to learn. Moreover, the child has to be well versed with the script letters of Indian languages by the time it is 6 years old. So by the time the child is 6 years old, it has to learn each of the letter and be capable of phonating it. A letter is not just a script. By seeing the script, it has to prompt a pronunciation. This the child has to learn before it is 6 years old. D, for a child, a word is a single unit of expression. It is not aware that words themselves are made of single letters, which he needs to learn if he has to learn to read and write, to write Indian languages. E, there is one-to-one correspondence between the spell and the written word in all Indian languages. While writing words of Indian languages, one needs to pronounce each single letter in the word to write it. The written word does not appear as a single form, as is the case with other world languages written with the help of 24 or 26 letters. This is the reason why children, as also their parents, think that it is easier to learn to read and write languages which comprise 24 or 26 letters. However, as far as scripts of Indian languages is concerned, once the child has learned the script, it is capable of reading any text. The child has not to be taught how to pronounce each word separately. Now, this is very important. What is the difference? For example, you take the word also. While pronouncing also, we need not read ALSO. We just see the word and pronounce also. In the case of Indian languages, in all languages, the person has to pronounce the word, every letter in the word, before it can phonate the whole word. So it has to be very much well versed with the script. For example, Akasha. If the child has to write Akasha, while writing, it has to spell Akasha. This is not necessary for languages with 24 or 26 letters. So this aspect has to be taken into account. 2, during this age, the neuromuscular system is plastic. Children pick up by imitation. Hence, the system adopted needs to be compatible. Just because I speak, the child might be or might not be in a position to imitate, depending on his own mother tongue.
and his own method of pronunciation. So, by the time a child is in school, it is already 4 years old. The child has by then lost its ability to naturally appreciate lingual sounds of languages other than its mother tongue. The child can no more appreciate the letters of languages other than its mother tongue. Now, here is an extract from an article. The absence of tones associated with a given language will eradicate the discrimination of those developmentally unheard tones by the time the infant is 1 year old. The child has already lost its ability to appreciate tones of other languages. This is a great roadblock in the child to pick up other languages. They have shown that young infants can discriminate phonetic speech sounds from all languages. Before the age of 1, it can discriminate all lingual sounds of any language. However, with exposure to a language that might be its mother tongue, the infant eventually loses this ability while simultaneously becoming increasingly proficient at their native language. B. The development of the brain has a long trajectory beginning with a few days after conception and continuing through adolescence and beyond. The nervous system undergoes its most dramatic development during the first few years of life. Yet, the process that established the structure and functioning of the brain, made possible by the developing networks of synapses that interconnect nerve cells and by the progressive fine-tuning of the neurons for the roles they will play within their synaptic networks, continue well into adolescence. Here, neuroplasticity, neurogenesis, and neurosynthesis, these three aspects take place throughout the lifespan of an individual. The milestones of brain development from the prenatal period until school entry involve the development and migration of brain cells to where they belong in the brain. Embellishments of nerve cells through the sprouting of new axons or by expanding the dendrite surface, the formation of connections or synapses between nerve cells, and the postnatal addition of other types of cells, notably glia. Fascination with the earliest stages of brain development is understandable. During this period, the spinal cord is formed. Nearly all of the billions of neurons of the mature brain are produced. The dual process of neural differentiation and cell migration established the neuron's functional roles. The synaptogenesis proceeds apace. These processes represent an elaborate interplay between gene activity and the surrounding environments, both inside and outside the child. C. Brain development proceeds in overlapping phases, making the brain cells neurulation and neurogenesis, getting the cells to where they need to be, migration, growing axons and dendrites, which are structures needed to link with other nerve cells, neural differentiation and pathfinding, developing synapses or points of communication with other synaptogenesis, refining those synapses, maturation and pruning, and finally forming the supportive tissue that surrounds the nerve cells and makes for efficient communication among them, gliagenesis and myelination. So when a child is sitting in the first standard to fourth standard, remember that he is in a process of neural development. And we have to address this neural development that is taking place in the child. D. Within this developmental span, however, different brain regions with different functions appear to develop on different time courses. Huttenlocher estimated that the peak of synaptic overproduction in the visual cortex occurs about midway through the first year of life, followed by a gradual retraction until the middle to the end of the preschool period.
by which time the number of synapses has reached adult levels. So as far as vision is concerned, by the time the child is in school, it has already developed all its visual neural functions. In areas of the brain that subserve audition and language, a similar, although somewhat later time course was observed. However, in the prefrontal cortex, the area of the brain where higher level of cognition takes place, a very different picture emerges. Here, the peak of overproduction occurs at around 1 year of age, and it is not until middle to late adolescence that adult numbers of synapses are obtained. Now, here I have 1 minute. Can you see this? Rotate clockwise. Go to view and allow. 1 minute, 1 minute. Here they have shown that peak levels of vision are reached by 1 year. In the case of audition, that is language development, it is not until 7 to 8 years that total neural development takes place. As far as higher levels of cognition are concerned, adult levels are reached by the time they are 18 to 19 years of age. Thus, by the time a child enters school, the child has lost its ability to learn a new language. Therefore, the system that needs to be adopted for teaching the alphabet needs to be compatible. It means that a human has an intrinsic anatomical and physiological system that allows for communication, just as is in the case of animal world. In humans, languages have evolved because of the unique anatomical and physiological system that has been afforded by nature. Now, F is Dve Shirshe Sapta Hastau Asya Tridha Baddhau Vrushabho Roravati Mahodevo Martya Aviveshati. Now, here, as far as our scriptures are going, they are taking the example of a bull. Now, when a bull speaks, it first uses its abdominal muscles to speak or to make a sound. This is what we have to do. While teaching, we have to see that the abdominal muscles are used for phonetic letters or words. The way a bull makes a sound describes the internal effort for producing lingual sounds. We see that while crying, sneezing, coughing, or yawning, we expirate air from the lungs with the help of abdominal muscles and not with the help of chest muscles or the diaphragm. Now, the question is, how is the air expirated? Depending on that, the phonetic, the speech will depend. That is, the vaikhari will depend upon how the person uses his expiration to pronounce words. The passive part of the speech mechanism is the way in which air is expirated during speech production. The diaphragm has both passive and active force capabilities. When displaced footward, as it is at large lung volumes, it develops no recoil. In contrast, when displaced headward, as it is at small lung volumes, it recoils in the inspiratory direction. The diaphragm can generate active force in the inspiratory direction only. So when we are using the diaphragm, that is when we are using the chest for phonation, it is weak in expiration and strong in inspiration. However, the abdominal wall can produce both passive and active force. It recoils in the expiratory direction at large abdominal volumes and in the inspiratory direction at small abdominal wall volumes in most body positions. The abdominal wall can generate active force in only the expiratory direction.
with greater expiratory force being generated at large abdominal wall volumes because its muscles are on more favorable portions of their length force characteristics. So now here comes the point that to phonate words or sentences or any language, we need to use abdominal muscles, not the chest muscles. Because the second part is that the abdominal muscles can be used in steps. That is, for example, when we say Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavah mamaka pandavaschaiva kimakurvata sanjaya. Now here, each of the letters is phonated with the same strength. However, when you use the chest muscles, dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavah mamaka pandavaschaiva kimakurvata sanjaya, there will be breaks in between. Further, 3. Children pick up languages through words and not through single letters. This is the most important part. The conventional method of teaching letters is of teaching single letters. This is not what the child is compatible with. The child has picked up the language with the help of words, not with the help of single letters. So when we are trying to teach the child, we should be in a position to teach the letters as if they are words. A. Infants start by imitating simple sounds like baba, mama, kaka, etc., depending upon the language of their mother or their caretaker. We observe that there is repetition of the same sound. Single sounds are difficult to imitate and do not make meaning. Why? Suppose you say ba. There is a discussion in the Mahabhasha regarding Akruti and Padartha. Now, in a word, both are there. Akruti is also there and Padartha is also there. When we are teaching single letters, the Akruti is not there. Only the Padartha is there. How can the child pick it up? So, B, the manner in which the child imitates depends upon many variables like the person whose sound is being imitated, the clarity with which the sound is produced, the child's physiological ability to distinctly hear sound, the vocal mechanism of the child, etc. Now, voicing single letters creates noise, making it difficult for the child to pick up the intended letters. Children tend to pick up the noise rather than the intended letter. For example, when you can go to a KG or a first standard class and see how the teacher teaches. What is the child going to pick up? For example, I say ka. In a Bihari will say ka. A Marathi will say ka. A South Indian will say ka. So what is the child? Where is the ka in this? The child will pick up the noise rather than the letter. This is very important, and therefore children find it very difficult to learn to voice the letters. Leave about they learning to write the script. Different languages coordinate different facial muscles for producing language-specific speech sounds. Now, ka, ka, ka. The facial muscles used to produce this sound are themselves different. Now, those facial muscles that are used are language specific. And hence, every language has its own unique identity. But that identity is of the nature of noise, not of the nature of letters. In the process of imitating the specific speech sounds, the child also observes and imitates the facial expression of the person who is being imitated. The child, it is well versed in as far as its visual development is concerned. So what it attempts is the face, not the sound that is being produced. Though a particular speech sound in a particular language is the same as in any other language, yet it becomes difficult for an individual
to learn another language on account of the difference in the coordination of the facial muscles for a particular language. That is why Hindi, if a person is speaking Hindi, he will find it very difficult to learn Tamil. If he is a Tamilian, he finds it very difficult to learn Hindi. The reason is not the letters are the same. However, the noise is different. Though a particular speech, this difference in the coordination of facial muscles for producing a particular or the same speech sound in different languages can be termed as noise. Noise, therefore, becomes the common denominator for a particular language. 5. Now the subject starts. Sutra compilation replicates word form. It makes it easier for the child to imitate as a couple of letters are integrated into a single sutra. Now, what is a sutra? A sutra is a Veda Vakyam. It is Samhita. What is its definition? Parasannikarshaha Samhita. That the words should be closely placed. Ka, then kha, then ga. It's of no use. So, a sutra, a sutra is a unique arrangement of words to define a particular idea in a minimum number of letters. What is the intention of the Maheshwar Sutras? The intent of the Maheshwar Sutras is to describe basic letter sounds. So, if I say, Khapa chatata chatatava, I am instructing each and every sound in a sutra. This literary form is unique to Sanskrit. Only Sanskrit uses this sutra form to define letters. The Sanskrit language is well defined in terms of length of vowels. As a result, the sutra form not only minimum letters are used, but the time length of a particular sutra also stands defined. Rahasva, Dirgha and Pluta are time defined. Rahasva is 1 matra, Dirgha is 2 matras, Pluta is 3 matras. There are no half matra, pav matra, there is no 1/4, half, no such thing exists. It is either 1 matra, it is either 2 matras or it is 3 matras. Nruttavasane nataraja rajo nanada dhakkam navapanchavaram uddhartu kama sanakadi siddhan etad vimarshe shiva sutra jalam. The meaning is, at the end of his cosmic dance, Shiva, the Lord of dance, with a view to bless the sages Sanaka and so on, played on his damru 14 times, from which emerged the following 14 sutras, popularly known as Shiva Sutras or Maheshwar Sutras. Why has the damru been used? How does the world conduct itself? The world conducts itself by laya, which is basic to the continuation of this world. So, and the damru is its representation. So, the damru is being used just to inculcate laya. The reference to the damru in the above shloka testifies that the Maheshwar Sutras have to be recited in rhythmic beats. D. The sutra form is a Samhita form and is akin to the Vedas, as there are no pauses between two words. So also here between two letters there are no pauses. Letters in words and words in the sutra are expected to be voiced contiguously. As a result, a sutra becomes a single word. A sutra becomes a single word. That is Vruddhiradecha. It's a single word. You have to then split it into padas. Vedas are of the same type. They are not written as single words. Neither are they pronounced like single words. As single words. So, the sutra form ensures this. 6.
the Maheshwar Sutras set the example. I una, riluk, e ong, I ouch, haya varat, lana, yamangana nama, jhabhaya, ghada dasha, jaba gada dasha, khapa chatata chatatava, kapaya, shashasara, hala. A. Panini used the sutra form in describing to describe all letters of the Sanskrit language. These sutras are well known as Maheshwar Sutras or Akshar Samamnaya Sutras or Shiva Sutras. B. The Maheshwar Sutras define the place of articulation and the effort involved in phoneting each of the letters at the same time. What do the Maheshwar Sutras do? They do two things apart from the Vaikhari. They do two things which are internal. One is they show the place of articulation when recited properly and the effort to recite it. Now, when you are playing the damru, what happens? You have, if this has to play, a constant effort has to be exercised on it. We have to put in a constant effort. Una, riluk, ong, I, ouch, etc. So, while reciting the Maheshwar Sutras, we have to take care, or along with the damru, they will define the place of articulation, they will define the effort that is to be put, and they will also define the nature of the letter that is voiced. All the letters in the Maheshwar Sutras are voiced, though the consonants hala letters are not voiced suffixed with any vowel. This has to be kept in mind. As a normal feature, when I say kapaya, it is understood that there is an a after ka and an a after pa. That is not the case. Kapaya only tells ka as a jati and pa as a jati without an a. If a is attached to it, then it is not ka jati because a vowel has been suffixed to it. The notion that consonants cannot be voiced without suffixing a vowel is misplaced. I will show you what is the difference. 7. The criticism leveled against the Maheshwar Sutras as a tool to teach all the letters together with their variations need to be addressed. Now in the Mahabhashya, on the topic of jati, Patanjali has said there was no need to write the variations of each of the letters. So he said that just telling the jati is sufficient to write the Ashtadhyayi. Panini did not feel the need to make sutras for all the consonants with each of the suffixed vowels. Neither Panini thought it necessary, nor Patanjali thought it necessary, nor any of the subsequent grammarians thought it necessary. They believed in the variations that they spoke, but this needs to be addressed. B. Even though letters are considered to be both akruti and padartha at the same time, yet they undergo variation when different vowels are suffixed, as also when these suffixed vowels are intonated. C. Knowing a cow from one's own land is not sufficient to visualize the different varieties that are found elsewhere. The different varieties differ in quality, though they are similar in akruti and padartha. Now this is Sthanabhed concept has been even elaborated by Patanjali in his Mahabhashya. 8. The conventional Barakhadi has not been composed in sutra form as it intends to teach the script with variations when vowels are suffixed. It is not intended for the purpose of instruction, that is to teach Uchcharana. Now the reason for the evolution of the script or the intention behind creating a script and teaching a script is different from the intention of teaching Uchcharana. So different tools need to be used. You can do one job
with one tool and another job with the same tool if the kind of job is different? A. The conventional arrangement of letters of the Sanskrit alphabet was not current during Vedic and Paninian times. Was ka kha ga ga nga, cha 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 ja ya, was it current in Paninian times? It was not there. It has come out later on. The conventional Sanskrit alphabet arrangement was invented for the purpose of teaching the script and not to instruct letters, uchcharana of the Sanskrit language. It is assumed that a person who desires to learn reading and writing a language knows how to speak that language. So, reading and writing can only be taught after the child knows how to pronounce a word or the letters in a word. If the child is unable to pick up the uchcharana, it cannot relate the sound of the letter with the letter sign. And this is in 50% of the children in schools. Up till 5th or 6th standard, they cannot read. Why? They just write the script as drawings, not as a tool for them to understand uchcharana. In order that the child learn to phonate the consonants correctly, they should be in a position to discriminate between consonants of the same varga easily. The sutra form makes it possible for the child to make the difference between the consonant sound it has heard and the consonant sound it is phonating. Now the child has to be in a position to make out the difference so that he can then imitate correctly. In order to facilitate correct pronunciation of the Vargiya consonant sound, the following sutras have been formulated. These sutras are without suffixed vowels. These are like the Maheshwar sutras. Now, the first sutra is Kata Chapata, Khata Chapatha, Gada Jabada, Ghada Jabadha, Ngana Yamana. Now you will find that the last letter is of the Ta Varga. So we are extending the concept of Taparastat Kalasya. Depending upon the which consonant is being phonated, whether first, second, third, fourth or fifth. Depending upon that, the last letter will be defined. So it is Kata Chapata. You can't say Khata Chapata. That will be incorrect. So Khata Chapata, Gada Jabada, Ghada Jabada, Ngana Yamana. So this is extending the sutra Taparastat Kalasya. Similarly, though the letters are the same, you will find that Kachata Tapat, Khachata Tapat, Gajada Dabad, Ghajada Dhabad, Ngayana Naman. Now in this case, the last letter, that is Ka, Cha, Ta, Ta and Pa is there. So the sutra cannot end with Pa because an it has to be joined to it for tapar. So a final letter has been added which is an it. Kachata Tapat, Khachata Tapat, Gajada Dabad, Ghajada Dhabad, Ngayana Naman. All these letters, that is the first Kata Chapata, is according to the Maheshwar Sutras. That is Yamangana Nama, Jabhaya, Ghada Dasha, Jaba Gada Dasha, Khapa Chatata Chatatava, Kapaya, these sutras. In order that the child learn to suffix the various vowels to each of the consonants, the following sutras have been formulated. Now see the difference. Kata Chapata. What I have done is Kata Chapata, you attach ki to it. See whether you can attach. Ki, chi, there will be gaps in between. This itself proves that Kata Chapata in each of the letter has not been suffixed with a vowel. However, if you take the last two letters first, that is Pata Kata Chat, only the last two letters have been taken first
and then the remaining 3 letters. See the difference in the 2 sutras. Kata chapata, pata kata chat. And then an id has to be drawn because the last letter is not ta varga. So pata kata chat, patha kata chat, bada gada jat, bhada gada jat, manangana yan. Now you will appreciate that for each of the letters, the vowel sound is different. This is how the 18 anas have to be described with the short vowels. Pata kata chat is the a suffix to each of the letters of the same tonal quality or tone. No, they change. So the a is changing its place. Pata kata chat, patha kata chat. No, patha, the a of pa is not the a of pa. Bada gada jat, the a of ba is not the a of pa. So each a change. Therefore, 18 anas is a concept that has been uniquely developed in Sanskrit. So pata kata chat, patha kata chat, bada gada jat, bhada gada jat, manangana yan. Similarly, you can make guna. Pata kata chat, patha kata chat, bada gada jat, bhada gada jat, manangana yan. Here you will find that the tone of the akar remains the same when it has undergone guna. Therefore, 18 anas only relates to the short vowels and not to the long vowels. Similarly, pa, ta, ka, ta, chat, ha, tha, kha, tha, chat, ba, da, ga, da, jat, bha, dha, gha, dha, jhat. Those who have learned or studied the Mahabhashya, Patanjali explicitly states that the difference between a and a are not because of length of time. They are because of a difference in effort and the place of articulation. Effort is different. That is pata kata chat, pa ta ka ta chat. The same a is being used. Pa ta ka ta chat, pa tha kha tha chat, etc. Similarly is the case, 18 anas, E also is there. Piti kiti chit, pithi kiti chit, bidi gidi chit, bidhi gidi chit, meaning in. Now each E is different. If you say piti kiti chit, pithi kiti chit, bidi gidi chit, bidhi gidi chit, each of the E is different. However, if guna takes place, pi, ti, ki, ti, chit, the vowel remains the same. Similarly is the case with putu, kutu, chut. Putu, kutu, chut. So, there is a difference in effort as far as the short and the long vowels are concerned because there is guna in it. Going ahead, so these are the sutras, and I don't think I should read them all. It will take a lot of time. Going ahead, now if the child has to recognize what is the vowel phonation when they are suffixed to the consonants, here is the answer to it. That is pata kata chat. The same sutra has been used. It is organized differently. Pata kata chat, piti kiti chit, putu kutu chut. Can you not make out the difference in the tone for each of the letters? This is how those 18 anas, 5 as pata kata chat, 5 is piti kiti chit, 5 us putu kutu chut. So it will read pata kata chat, piti kiti chit, putu kutu chut, pata kata chat, piti kiti chit, putu kutu chut, pe te ke te chet. Now here you will see that the A doesn't change whichever consonant it is suffixed to. Pe te ke te chet. It remains the same. Similarly, po to ko to chot, pai tai kai tai chait, pa ta ka ta chat. In order,
Now, as far as the second part is tapa kachatat. We had said kachata tapat. Again, we do the same thing here. Take tapa as the first letters and kachata as the next one. So it will become tapa kachatat. So tapa kachatat, thapa kachatat, daba gajadat, dhaba gajadat, namangayanan. Similarly, for the whole, all the sutras, they will come in the same way. Now, these sutras are meant for the child to understand what happens to the tones or notes when they are short and long. So it will become pata katachat, piti kitichit, putu kutuchut, pata katachat, piti kitichit, putu kutuchut, pete kete chet, poto koto chot, paitai kaitai chait, pata ka, pautau kautau chaut, pata kata chat. Similarly, bada gadajat, bidi gidijit, budo gudujat, same format has been used. Now 4. In order that the child learn to appreciate the correct pronunciation of hana, that is haya, varata and lana, and shala, shashasara and hala, these sutras have been made. Here also, if you see haya varata, haya varata lana. So haya, va, ra and la. Instead, we are taking the last two letters, rala, haya, vat. Rilihi with, ruluhu yut, rala, haya, vat. Rilihi with, ruluhu yut, rele, he, ye, vet. Rolo, ho, yo, vot. Rai, lai, hai, yai, vait. Rala, haya, vat. So, the whole Barakhadi is there for Hana letters. Similarly, in no Barakhadi, the Visarga has been described. The Hala, here it becomes very clear that the Ha in Haya Varata and the Ha in Hala are two different Has. Because here, Shasha Sara and Hala. So, Saha Shashat, Saha Shashat, Sihi Shishit, Suhu Shushut. Now, Visarga doesn't lengthen. Visarga remains only one matra. So, it will become Saha Shashat, Sihi Shishit, Suhu Shushut, Saha Shashat, Sihi Shishit, Suhu Shushut, Sehe Sheshet, Soho Shoshot, Saihi Shaishait, Sauho Shoshot, Saha Shashat. So, the Visarga, the sound of the Visarga will also be defined properly. Similarly, one can suffix ru and lu to each of the Vargiya consonants by suffixing ita. For example, kruta, kruta, gruta, gruta, ngruta. Similarly, kluta, kluta, gluta, gluta, ngluta. So, if you do tapar, you can teach the child to phonate rukar and lukar for attached to each of the consonants. So, here we come to an end. I have applied the above sutras to teach Devanagari script with the help of the above sutras for more than 3 to 4 years. This is my experience. To scientifically prove the validity of the above sutras, it is necessary that an institution conduct research experiments on school children from KG to 4th standard. This obviously is not possible for an individual like me. The above sutras, along with the Maheshwar sutras, can form the Shiksha for a Sanskrit medium school. Together with learning to read and write the script, the child also improves in its communication skills. Lastly, if the child is exposed, taught or made to revise the above sutras through infancy to the time it enters school,
The effects of the child's linguistic and intellectual development is astounding. Thank you. Now, anyone who wants to ask questions are free to ask. Dhanyavadaha, Mahodaya. It's a very advanced topic in language, and we are fortunate to have you here. And any teacher who teaches Sanskrit language, this is a basic requirement you should understand. So once he understands this phonetics, basically, probably he will be able to teach Sanskrit in a more constructive way to the students, to the children. And it's and no doubt it's a very advanced topic, but you have presented it in a very simple way, understandable to the extent possible. And I don't know how far our people have absorbed it. It is a matter of question now. We'll understand. I'll ask the people any doubts are there, or any addition they want to make, or any thing they want to add to this. Please welcome. Hari Om. And next topic will be the Jayasri Ji, and the extension to this topic. This topic will be more explained in a more detailed way, and using our organs in the body and how the pronunciation comes, and all these things in a PPT format is there. Please wait and see that Prasangam also. That will make you more understandable on this topic. We can discuss together the questions after that topic is also done. That is a better way I hope. So I request now Jayasri Jaishankar Ji to present her paper on the topic. I read out the topic. A study on phonetics of Sanskrit letters, place of articulation when consonants are affixed with vowel. So this is a more detailing of the earlier topic. So this will help us to understand better the more sutras, more the basic philosophy, technology, which is there in Sanskrit, has been told by Achyut Karveji. And now she will tell the application part of it, how a teacher should understand, and how teacher should teach the children, and by understanding the sutras properly, that Jayasri Ji will help us in understanding the topic. I request Jayasri Ji to introduce yourself, about you, and then go ahead with the topic. Namaste everyone. Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha. A small couple of minutes intro about me. I'm Jayasri Jaishankar from Bangalore. My self-exploration journey started after I slowed down on my professional work front and my family responsibilities addressed. I started with Nada Yoga with Veenal Ji, and where I was fortunate to get introduced to the chanting practices. I found the chanting had an immense effect on me, the way my thought process, my actions, my general well-being. I could see the subtle vibrations having a profound effect in me. And when I studied Shiva Sutra with Rajesh Ji from Varanasi, I got introduced to the Matrikas subject, and where certain discussions happened on the different Tantra Shastras, where the importance of the Sanskrit pronunciation and how each of the Sanskrit letters have energizes the different parts of the body. Then I am from a city life, worked in corporate. I speak multiple languages, being in a city, Then I know that my tongue is, the tonal quality which sir said is not correct. My mother tongue is Tamil, though I speak 3-4 other languages, living in a South Indian city. So my desire was to correct, how to reach the correct pronunciation. But sir said it is required all the education for the child. I set aside the biological clock aside, then I decided, why not I go and explore? I didn't study in Gurukul to get a formal education with a guru guiding me. I just wanted to get access to what I can do at this point of time. So fortunately, I hit upon the YouTube video of Karveji, and I was really stunned and
which made me think, how can I produce such sound? My Tamil sound or Kannada, Telugu mixed tongue, how can I correct myself? How can I produce the sound what sir was producing in those videos? So then I approached him. That's how my journey started. For the last 2-3 years, I'm associated with sir, and he was very generous enough to share all his wisdom. And he being a tabla player, he knows where only when you hit in the right spot, the sound is produced. So a lot of inspiration for him has come from tabla playing also, apart from reading Sanskrit, researching on Mahabhashya and Ashtadhyayi. I'm not a Sanskrit literate or a grammarian. My knowledge in Sanskrit is very, very basic. My only aim was to improve my pronunciation for chanting. So with that, I'll just share the screen. Are you able to see my screen, sir? Yes, yes. Okay, I'll skip some of the screens because some of the topics sir covered in detail in an hour ago. So Mahesha Sutra as a method for teaching letters. The emphasis on that is what sir's research is, so that the pronunciation is more pure and it comes from the original place where it has to come. And it also helps to overcome the influence of our regional local dialect, which is my personal experience. It helps to clear the influences of what we speak at home or in outside the world, and what is required to chant Sanskrit or read Sanskrit properly. Mahesha Sutra, as just a quick recap, consonants in Mahesha Sutra are phonated without vowels. They are in the pure characteristics, pure form. The awareness of how the abdomen is engaged, how the diaphragm is engaged, how the larynx and pharynx are engaged to get the sound. So that awareness is established while chanting Mahesha Sutra. That is, again, my personal experience. For every letter of Mahesha Sutra, a unique effort has to be applied to get the right sound. So we visualize where the sound, where the words are coming, and we are hearing, and it's a cycle mechanism. What we speak, we hear. So that is also happening. So with that concentrated effort, it becomes a sadhana, like a meditation practice, reciting Mahesha Sutra. So I'll just skip this slide, as sir explained beautifully on the effort of the diaphragm and the lungs, larynx, pharynx, how the sound is produced. I'll just emphasize on the point that all consonants are plosive. So that plosive feeling has to be felt when we are phonating a consonant from our oral cavity. So that is the main thing which is achieved by his method. I would like to draw attention to this slide for a couple of minutes. The same, say let us take Ka Varga. Just pronounce this Katak, Kat. Kachak, Kachab. Gaj, Gad. You just observe the first letter in each of these words. Just take a few seconds just to read it aloud and see where it is getting phonated. Katak, it's coming from the back, the first letter. Kat, it is coming from the front. The same Ka, it is getting phonated from two places. Kachak, Kachap. Gaj, Gad. Jatar, Janani. Damar, Damru. So we see the movement of the consonants from the front and back, anterior, posterior, and anterior. This was a real revelation for me, because I thought everything is coming from the same place. Because we are taught like that. Ka Varga is guttural, Pa Varga is labial, Tha Varga is dental. No, there is no differentiation of the variations in the sound. Even in Mahesha Sutra, Hayavarata is coming from the front, Hala is coming from the back. So these variations is what sir brought it out in his sessions. The current conventional method, what we are taught is the place of phonation. So Ka Varga guttural, Cha Varga palatal, Ta Varga retroflex,
Thavarga dental, though it is not to be misunderstood as teeth, it is dantamula, no? It goes behind the teeth. Pavarga is labial. So what Sir brought it out is, he identified the points where the tongue presses the oral cavity for each of the variations, for each of the consonants. And for better clarity, he came up with the marking, number markings. And point of phonation, whether it is coming from the front or coming from the back, the variation he has captured. And to locate and achieve the relation for the point of articulation when voicing a letter. So the same sound is produced every time. So we know if we phonate from this point, this is the sound which will come. So let us see that in more detail. So consonants, apart from just classifying everything as plosive, so the variations are captured like hard plosive, soft plosive. It is whether it is a non-plosive like a r and l, they are non-plosive. And where are the tongue? What is the role of the tongue? Is the tongue tip engaged? Is the sides of the tongue engaged? Like chacha jajanya, the side is engaged. The surface is engaged for tatha dadana. So lip is engaged for pa varga. Teeth not to be used. It is not tatha dada, it is tatha dada. Vowels, we have short vowels, long vowels, and extra long vowels. So this is the main topic. So he came up with the number markings for the different areas where anatomically our tongue can touch. We'll go in the sutra format itself because the study is mainly derived inspiration from Mahesha Sutra. A, I, U. If you just keep your hand at the back and say A, I, U. So this is where the phonation happens. The point of articulation for A, I, U is from the back. And for long vowels, A, I, U, when we say Ka, Ki, U, it's this portion of the oral cavity gets engaged for the vowel part. A, I, U. R, L, where it is retroflex, it touches here. A, O, I, O. No, it is all going up. A, O, I, O. So these markings are given to locate the place from where the vowels are articulated. H, which is hala, the H sound, it goes beyond pharyngeal here. It is coming from the base of the pharynx. I'll just move forward. We can take questions later. I'm sure there'll be questions. So I'll just keep this and explain. For A, we also derived that what is the lip position, what is the cheek position, how is the tongue shape, the role of the tongue while phonating the vowels. For A, we keep it slightly open, the cheek is normal. For the Ikara, the teeth, the tongue is spread. And Ukara, the lip is rounded. So these characteristics for each of the vowels we had captured in our study. The subapical part gets retroflexed and touches here, the bottom of the tongue. So with this clarity in how the anatomical structure is engaged, so it gives more confidence in phonating the letters. And for the coming to the consonants part, the Ka Varga, the blue is as we saw, there are two variations for each letter. Either it is Katak or Kat, Chakra or Chakshu, Tamar or Tang, Takshak or Takra. So there is a difference in place of phonation. For the same consonant, it comes from two places for different words. So we have defined it as a hard series and a soft series. Hard is posterior, which is coming from the back. Soft is coming from the front.
If it is a hard ka, the radical part, the bottommost part of the tongue touches the pharyngeal part of the oral cavity here. So if this goes and touches this point, see the kakha gagga nga, obviously there are 5 points. It is not kaka kaka ka. So kakha gagga nga, each goes one behind the other. So this is where the point system helps to identify the location of the point of articulation for each consonant. So the soft ka, the posterior dorsal, that is little behind, a little front of the radical part, the almost little, we can't touch and see, but it is just by experience. This whole thing is an experiential study. Posterior dorsal touches the velar for the kakha gaga. There is no soft nga because there is no place. It becomes nasal. So the soft nga goes by this and comes out through the nose. Kakha gaga nga comes from the pharyngeal. Kakha gaga nga comes from the nasal. So the nasals are all the soft part. The soft nasals come from here because this glows and blocks and this comes from here. And coming to cha varga and tha varga, the anterior dorsal touches the palatal part. So there is a marking system here to denote the different places for chacha, jajanya, tata, dadana, tata, dadana. And for the soft part, the laminal touches, the tip, almost the tip of the, not the front tip, the flat part of the tongue touches the alveolar and the post-alveolar regions. Chacha, jajja, tatta, dadda, tatta, dadda. For the ta varga, the subapical touches the palatal. So this part of the tongue touches palatal, one for ta, tatta, dadda, na. Why the number system is to show the difference between each of the consonant. Pa varga, everything comes from the labial. The front part, the upper lip touches the lower lip. Pappa babhama. Pappa babhama. Here is the pa, the inside is the ma. Pappa babhama. Ra and la, the tongue touches retroflexly to the prepalatal here. Just if you notice, the ridge takes a shape here. So that is where the ra, la. And the non-plosives, the non-plosive consonants, sha, sa, they are at the same place as chatata. Chatatava, shashasara, it's in the same place. It hits at the same place, but it does not touch. So this is a close association to cha. This is ta, sha is close association to ta. Sa is close proximate to ta. So this was a big revelation for me, and it opened my eyes, and I started applying it, practicing it with the various Barakadi exercises which sir just explained. So it requires a lot of effort and an interest to, as Patanjali says, Sadhu Dirgha Kala Nairantarya Satkaro Sevito Dridabhumi. So it requires patience, long practice, everything to reach perfection. So this, I've just marked the hard consonants, the location. Kakha gaganga comes from the pharyngeal. The soft part comes from the velar part. Kakha gagga. Nga becomes nasal. It comes out of the nose. Palatal, chacha jajanya. Chacha jajanya. Chacha jajanya goes to the nasal. Tatta daddana. Tatta dadda. Tatta daddana. Tatta daddha. Papa babhama. So applying this concept to the sutras, Maheshwara Sutra, the same is captured. The first sutra, it is in the pharyngeal.
Ayuna. Ayuna. It comes from here. Rulu goes here. The subapical touches here. A, O, I, Au goes to the post-palatal. Hayavarata. Tongue, for the ha of the Hayavarata, the fifth sutra, the tongue is pushed front. Whereas the 14th sutra, Hala, the tongue is pushed back. Hayavarata. Ya comes from when the anterior dorsal goes near the palatal, ya. Va is also similar, but the lip is rounded. Ya, va. I was doing Vakratunda. Sir corrected me. It is not, no touch of dental and lip. Vakratunda. Ra. Ra, la comes from here. Lana, ra and la comes from here. Then all the consonants comes from all the consonants in the Maheshwara Sutra are hard, pure consonants. So they follow this location as mentioned here. Hala comes from the back of the, the tongue is pulled back to the maxilla. So this is the mapping for Sutra pronunciation, based on this method. When it comes to modulation of short, when the vowels are attached to consonants, when short vowels are attached to consonants, we saw earlier that a, e, u goes from the pharyngeal. The point of phonation is at the articulation is at the pharyngeal part. The a is modulated to the point of phonation of the consonant. Consonant and a gets phonated at the same place. So the k place is pharyngeal 1. Her place is pharyngeal 2, her place is pharyngeal 3, it gets phonated at the same place. That is why we say when the 18 anas, we see that the a is moving to the different consonant places. For the ikara, consonant gets modulated one step posterior when suffixed with e. So the ka is here. When we say ki, it goes to the second place. And when it is ku, it goes 2 steps further from its original place. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. We see that it is moving. No? We are not able to locate it, but it is certainly moving. We are able to experience that. When ukara takes 2 steps further from its original place, say when we say ku, it goes to pharyngeal 3. This is kakha gaganga place. It goes to pharyngeal 3. So for the second letter, second ka, the aspirated ka is here, ki is here, ku is here. For the third letter, gi is here, gu is here. And for the fourth letter, gi, ga, gi, there is no place for gu. Consonant for long vowels, consonant at its own place. The a gets modulated at velar 1. So a, e, u all gets phonated at the velar level. Velar 1, 2, 3. So ka, ki, ku. It is at the pharyngeal 1, but a, e, u of this ka, ki, ku happens at velar 1, 2, 3. So tongue takes 3 positions, one behind the other for a, e, u and a, e, u. For the other vowels, consonant at its own place. If it is pharyngeal 1, it is pharyngeal 1. R, it goes to the prepalatal 6 and R is prepalatal 6 and 7. A, O, I, Au goes at the postpalatal 1, 2, 3, 4.
A, O, I, O, following the sutra sequence. So the consonant part is at the same place. The vowel part of it gets phonated at the vowel's location. So taking this inspiration, along with Sir, we have come up with a mapping for the Barakadi series for the consonants. Say, for example, K for the hard. Hard, I mean the pharyngeal K. This K. So the consonant, the K is ik plus the consonant part happens at the pharyngeal. For the key, it shifts one place, it goes to pharyngeal 2. For ku, it shifts one more place, it goes to pharyngeal 3. For the akar, it is at the same place. For the ikar, it is one place behind. For the ukar, it is one place behind. For the long vowels, a, I, u, it is at velar, the vowel part gets phonated at velar 1, 2, 3, which we can see. Ka, ki, ku, it is going there. It is not in this place. It is not at the K place. K gets phonated at pharyngeal 1, but the long vowel goes to the velar position. The radical part of the tongue touches the consonant place. The tongue is straight, lies down, and it is pulled back. When you phonate the vowel, when you say E, it is laterally spread. When you say K, E, ik plus E, K, it is straight. When you say E, it goes to the back. So these are some examples also which we can use to differentiate the consonant positions. The same series we have extended for soft. This is for hard. This is for soft. Because the soft, the consonant is at velar. So two different places for the same consonant. So the soft is pronounced, the consonant is at velar, the vowel is also at the velar level. And this is how the sequence goes. So just to give some example, Kiraha, no, he. The same with soft, Kirakaha. Kiraha, it's from the key is coming from the back. Kirakaha, it is coming from the front. So this helps to differentiate the point of articulation for the variations of the consonants. Then while discussing with Sir, this question often comes up. Why did Panini and Patanjali did not call out the soft consonants separately? No? In Mahabhashya, Patanjali says Mahesha Sutra encompasses all the variations of a particular letter, because vowels also, they didn't call the long vowel separately, though it is included as part of Sanskrit Aksharamala. Possible reason is maybe it was common knowledge, because everybody was speaking Sanskrit at that time. And abbreviations was, for abbreviation and for grammar reasons, it is not required to differentiate what is coming from the front or what is coming from the back. The sound is the same. Only the softer is a little lower in frequency than the harder one. The sound is same, the grammar is the same. Maybe it was a common knowledge. So we don't know. There can be different more maybes added here. We don't know. But why was it not called out separately? This is a question which is a common question. Why is it not called out separately? Though we are able to experience that the same consonant gets phonated from more than one place. So what is the benefit of correct pronunciation? The sound is produced is louder and clear, and we are hearing, so it is self-correcting. More concentration happens. Post phonation, the tongue assumes its neutral position. It comes back to the floral cavity. So it is ready for the next letter to be phonated. So it happens automatically. The abdominal muscles meter the air so that the internal effort is the same. So for Mahaprana, there is more air is pushed. For softer, it is less air is pushed. So if once we engage the abdominal muscles, that part is addressed so that
the effort is the same, so that we don't get tired or the sound doesn't get distorted in our pronunciation. The sound produced as a rich mid-frequency acoustic, so it catches the attention of the listener. That I have observed. When a Vedic Pandit who's very well versed with chanting has spent a lot of years in his sadhana, you can't just afford to not to listen. No, it attracts the listener. And a good orator also. Now we tend to give our ears for listening. So that happens with chaste pronunciation. So this method of identifying for the place of articulation enables the listener to distinguish between consonants and non-consonants. The plosive acts as markers of time. So it controls the rhythm. So even for a consonant it plus the consonant is a very small portion, 20% only. The is only more while phonating for the consonant. So the plosives acts as a markers of time to control the speech. Now that we can see, if you analyze the wave patterns, record our sound and put it in any software like Audacity or anything, you can see the variations of a consonant part and the vowel part. It's very interesting to see our own speech in a graph. This is the way I look at it, I understand it. Like in any instrument, let it be a string instrument or a percussion instrument or a keyboard, harmonium. Only when we strike at the same place, the sound is produced. C sharp is C sharp, D sharp is D sharp. Nowhere else you can get the sound. So the mouth is like an instrument, an organ. So identifying the location from where the sound is produced helps us to get chaste pronunciation, and we are happy with what we are listening, our voice. So it is important to understand the anatomical engagements, that gives more clarity in speech. Sutra, as it is a natural sequence of letters, there is no breakage. Each one is like a word, as I have said. We can continuously, in quick succession, produce the phonation. Specific articulation is required to phonate each letter. Each letter is unique. So we know how unique it is, what part of the tongue is engaged, what part of the palate it touches. So it is like a formula. This framework is like a formula. So one can learn the sound of letters the right way. One becomes aware of the efforts taken to recite the letters. So I know that I need to retroflex for this. I need to touch my tongue for back of the tongue for this. So we know the effort, what it takes to recite the letter. So and also it doesn't come easily. It took me a long time of practice and just determination and sir's guidance. By further awareness, one can locate the point of contact of the articulatory organs. One can experience the pure, I would say, enjoy the pure characteristics of individual letters. So, and also it has a flip side. When somebody is not pronouncing it properly, you can immediately make it out also. So this led me to know why I started. I wanted my chanting to be, a chanting experience to improve. So I started for small mantra. I started marking what is hard, what is soft. So these are some examples which I thought I'll share it with you. So this helps me to identify the location from where the mantra is getting phonated. That's Savitur Varenyam. So Varena is hard. Barga soft. Bargo Devasya Dhimahi. D is friend. Dio. This is from the back. Dio Yona Prachodayat. So I know that the position the letter is taking while while reciting the mantras. So this is Shraddha Suktam, which I'm learning currently. So mark this. So this is what I wanted to achieve. I think I've begun the transformative journey with Sir, and it takes a long time, and it requires the patience and dedication. So thank you for your time.
Any questions? Dhanyawada Mahoday. It's an excellent topic on Siksha Shastram, the advanced research topic on Siksha Shastram. It may be difficult for some in the group to understand, but some maybe is very interesting. So, what I thank you very much for giving such a advanced research topic. And I request audience to share their views or ask any questions they have. Ratranji, please. Ratranji, please. Namaste Mahodaya. Sarvabhyo Namaha. I'm reminded of older days Mahasadhvis like Gargi Mahadevi and such great people who have been, being ladies also, who have done excellent research work in Sanskrit and Vedas and all. Today, Rajeshwari ji and Jayashree ji have also proved the same. And Karve ji has given a beautiful insight to the Maheshwara Sutras and the Akshara Jnanam of children and all ourselves also, the way it has to be pronounced and how the entire body is involved in the learning of the jnana. So I'm very, very thankful to all these lectures, Mahodaya. You are great in arranging such great lectures. We are all thankful to all of you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Prahalad-ji, would you like to share your views? Yes, I want to add a few things here. First thing is, for particularly Maheshwara Sutras and all those things, it is actually, there are Ach and Hal. These are the two Pratyaharas which are classifying vowels and consonants. And Siksha Shastra says, Anu Ach Bhavati Vyanjanamiti. That means Vyanjana cannot be pronounced without using Ach in any. That is, vowels are needed for pronouncing all consonants. Anu Ach Bhavati Vyanjanamiti. Anvak Bhavati Vyanjanamiti. Similarly, there are preceding Panini, there are about 7 grammarian textbooks which are quoted by even Panini, Shakata and Ashakalya, Gargya, and etc. And pronouncing in Sanskrit words and Sanskrit letters, there are again 7 other Siksha Shastras besides Paniniya Varnocharana Siksha. And they are Naradiya Siksha, Gargya Siksha, Yajnavalkya Siksha. These are the few prominent Siksha Shastras apart from Paniniya. Paniniya is the last one, which has become very popular. Therefore, it has superseded all earlier Siksha Shastras. And in addition to that, for pronouncing mantras, you also need what are called Rigveda Pratishakya, Yajurveda, Krishna Yajurveda, Shukla Yajurveda Pratishakyas, and Atharvaveda Pratishakyas have to be taken into consideration before you can learn how to pronounce the words in Veda mantras. These are the few important points. And then the Ach and Hal, these are the two Pratyaharas which actually give the list of vowels and consonants. There is again Paniniya Siksha itself and Paniniya Ashtadhyayi, which says Tulyasya Pratnam Savarnam. The Savarnas are those whose Pratna and Sthana in the Asya, that is mouth, they have to be equal before they can be called Savarnas. Therefore, the Pratna, Sthana, Karana, and all those things are important when we are pronouncing Sanskrit letters. That is the one thing that has to be considered. And Achyut Karvesi's work, mostly it is focusing on spoken language. The last things he is talking about the script. Script has nothing to do with spoken language. Script is only a symbol for spoken words or spoken letters. Therefore, you can have same spoken swara, swayam rajanti iti swaraha. Therefore, vowels are called swaras because they can be pronounced without the help of other letters. Therefore, that is called swara. Swara is again sura.
Sura means Devatas. Therefore, Swaras are equated with Devata. And Vyanjanas are not Devatas. They are actually Jada Padarthas. Therefore, unless Jada Padartha is activated by Swara or Prana, the Pranagni Sukta, which is very important, that this actually describes, delineates how pranas are combined with Agnis in producing sounds. This is why Pranagni Sukta is a part of the Rigveda, which specifies, and these are also again available in our, particularly Atharvana Veda, which talks about these Atma Sukta, Sharira Sukta, Prana Sukta, Ratya Sukta, and so many different ways of producing letters is described in very great detail in Atharvana Veda also. These are the few points I wanted to add. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much for your insights in reference to Vedas. Dhanyavadaha. Anybody else would like to share your views, please? Sir, I have a question, sir. I am Harikumari. Please. Sir, Acharya Karve, I wanted to ask guidance. In our school, CBSE syllabus, that Sanskrit is starting from 6th class. Whether we can adopt this method of teaching vowels and consonants before starting the lessons, this Maheshwari Sutras and Panini Sutras. Achyutji, please. When Sanskrit is started in 6th standard, the child cannot read Sanskrit. That is the problem, because it is loaded with its mother tongue or with other languages of instruction. So Sanskrit needs a very unique way of phonation, and these sutras will help the child to phonate it properly. Secondly, more than that, if we make use of these sutras, one minute. If we make use of these sutras, we can start Sanskrit teaching right from 1st standard or KG, because the child will correctly phonate. In fact, it is much easier to teach in KG and 1st standard when the child is just 4 or 5 years old. Up to the age of 7, 8, that is until the time of thread ceremony, the child can change. However, thereafter it becomes more difficult. In 6th standard, the child has already fixed its tongue. So to bend the tongue is very difficult. One more thing, the positive feature is I have attempted this method in 1st standard for any medium students, whether it be Tamil, Telugu, Hindi, Gujarati, Marathi, any language. The child can then bend it to the framework of its mother tongue. This is the most important. Apart from learning Sanskrit, if it has learned these sutras in 1st standard itself, teaching Sanskrit and he reading or speaking Sanskrit will not be a problem. The problem with Sanskrit is that the child cannot speak. So this will mitigate, these sutras will mitigate that problem. It is very important. Can start at 1st class itself. First standard, where whichever medium of instruction it may be. Yes. My idea is that I may add one sentence, sir. My idea is the teachers of the first thing is the Sanskrit should be started from the KG onwards. Right from along with the local language, it should start, Sanskrit should start. That's first my submission. Second one is the teachers of that standard, nursery and primary school teachers should understand better this pronunciation part of it to educate the younger students in a correct way, in correct pronunciation. Though you may not tell the other sutra, but you may tell as a pronunciation. Yes. As a pronunciation, how he has to pronounce that particular letter. You can make him do that till he does that. You can repeat and make him do that. But if you tell a first standard student Maheshwar Sutra, he may not understand. You should not teach Maheshwar Sutra in 1st standard. That is what I've done. That is what I've done. Teaching, in fact, but my experience is other way around, I'll tell you very frankly, that teaching the Maheshwar Sutras is much easier than teaching these sutras.
Yes, that's also correct. This is my experience. I also thought that teaching Maheshwar Sutras will be difficult. No, I'll share with you videos of children of first, second, third, and fourth standard, and No. they recite Maheshwar Sutras better than these sutras, because these sutras are a bit complicated. They are very clear. Agreed, sir. Agreed. I agree with that. The sutra as such is okay, but telling the intricacies of sutra, I don't agree. No, not necessary. Don't tell it. Picked up the presentation, finished. Yeah, sutra as such, let them learn, no problem. That's sutra, what. But only reciting the sutras. Yeah, reciting the sutras only, not the intricacies of sutras and all this. Necessary. I'll tell you a fact. My father comes from Bangalore. Our family comes from Bangalore. After learning this Maheshwar Sutras, I had just gone to know from where this Kakha Gaganga came. I thought that it is well assembled. It replicates the periodic table in some way. I went to a Sanskrit Pandit, Shiv Kumar Chaturvedi in Lucknow. He told me, "Ye chhod do, uchcharan seekhna hai to Maheshwar Sutra lo." Then I went to my uncle and asked me, "Do you know this?" He told me, "We were taught in those days." So in the past century, in the first half of the century, this was taught to children. Maheshwar Sutras was taught, and he had bioted them. The problem was it did not flow to the next generation. So as such, the understanding is that 14 Maheshwar Sutras are to be taught at the lower level itself. Yes. Okay. Yes, the child should be in a position to recite it. That is the conclusion. Okay, that's what. So now let us go to now. Okay, any more question from you, Rahi Kumari-ji? Thank you, Acharya. Okay. Ramya Reddy. Actually, in LKG and UKG, we are using infant Siddha program. By visuals only, we will give them straight away words, as Acharya told. We don't teach ABCD and IE. So this Sanskrit Maheshwari Sutras also, it will be very helpful for them, for all this phonetic language, very nice. sounds and all. Very nice, very nice. One more thing I would like to share is, if you ask any child, or amongst us also, how many know the Barakhadi or the Kakha Gaganga Cha Cha Ja Ja completely? Please. Few know it. They can read, but if you ask them to tell all the letters in a line, they will not be in a position to tell. At least 60 to 70% do not know, though they read. However, if they know, and Maheshwar Sutras are easy, they can be bioted very easily. So if the child is asked what are the letters, he will immediately recite the Maheshwar Sutras and get with it. Okay. Memory is very compatible. The conclusion is Maheshwar Sutra can be taught at the lower level itself, and it is easier for them to by heart that sutras. It is compatible. Yeah, and my personal experience, age doesn't matter. I'm 50 plus. I started recently only. Adults or children, everybody can. Any stage, at any stage, the fundamental thing required is to learn the Maheshwar Sutra. Now, see, Achiridi Sir, please. Achiridi Sir, please talk. Sir Prabhakar Rao-ji Mahodaya, my questions are mainly to Acharya Bharu Karve and next a few to Jayashree Madam. The first is these 14 Maheshwara Sutras or Sutras are going in the name of Panini, but if you go deep, Panini only compiled, but the creators are something different. Because in Sakatayana, particularly in Amogha Vritti, there are only 13, not 14. But all letters are covered. For example, Ru covers the Ru also, that is implied. That's one thing. Next thing, in India, most of the languages start in the same order, vowels and consonants. And some of the languages like Bengali, they don't pronounce V. It is Vangali, Vanga become Benga. That is another small question. And going to the universal language phenomena, in philologists, they say, in India, these, Varnamala, all these are almost same.
but going to Arab, it is Alif, Be, Pe, Te, Te, Se, etc. Going to Roman, A, B, C, D, everybody knows. How they got different, criteria to arrange the letters in that same order. This is a question to Professor Borbe. Should I ask? Please. Next coming to Madam, Jayashree Madam, because she speaks Tamil also, our mother tongue is Tamil. எதுக்காக நம்ம தமிழ்ல நம்ம தமிழ்ல காய்ங்க காயினி அந்த மாதிரி தானே இருக்கு. மகா பிராணாசுதி எல்லாம் கிடையாது. அந்த தொல்காப்பியத்தில் அந்த கிராமர் டிஃபரெண்ட் ஆயிருக்கு. as edited by கருணாநிதி சார் எடிட் பண்ணிட்டாரு தொல்காப்பியம். గ్రంథ స్క్రిప్ట్ లో డిఫరెంట్ గ్రంథ స్క్రిప్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెంట్ ఏదో చెప్తారు. ఎదనాల అది దీస్ ఆర్ టు మేడం జస్ట్ మేడం దీస్ ఆర్ మై థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, you would like to answer first? No, I did not understand when you were speaking in Tamil. Yeah. The question was in Tamil language, only the first and the last. We don't have the variations of ka work in Tamil. Okay. What I come to understand speaking to some literature people is, it was existing in long back. In some era, it was existing in Tamil also, the variations. Then over period of time, it changed. The simplest answer to it is that once ka is written, it's what he said, savarna. The other letters are there savarna except the nasal. If you know ka, ga and gha become their savarnas, isn't it? They are savarnas of one another. So depending upon the word sequence or the word form, the person knows what the Vargiya Savarna will be. In this way, just writing ka for in the word suffices for a Tamilian to know what the next words are. This might be called as inertia. Every language has an inertial framework. That is, the moment you start the first letter, the subsequent letters follow. For example, if you take Sanskrit exactly as an example, you start a first letter of the shloka. If you start, the whole shloka comes out. The reason is because of this inertial framework. The example that I gave, even if you see the tail of a snake that has gone into a hole, you can just pull the whole snake out. That is the inertial framework that every language has. That is what the brain maps. So, ka, cha, ta, and pa are sufficient for the Tamil language inertia to understand what is going to follow, though it might not be true for other languages. Secondly, one thing what the Maheshwar Sutras afford is very important. If you want to remove adharma, you just establish dharma. In this regard, Patanjali says that you need not go after finding the variations for other languages. Once you know the basics, the other language letters will automatically be known. If you know dharma, you know adharma also. What is shifted or what is changed for a particular language will be known easily. Otherwise, you will have to learn every other language differently. And that is the reason when Sanskrit was spoken, Indians could speak 10, 15, 20 languages. Why? Because they could appreciate the inertial frames of every language. What Patanjali has given of that Tarvan and one example in his Mahabhashya, he said that when he was speaking with common people, he used to speak their tongue. But while reciting the Vedas, he never used to speak their tongue. So when you are speaking in Sanskrit, it is dharma. When you are speaking in any other language, noise comes in, so that will become adharma. However much
the reason, the question is not whether Tamil is a language or Hindi is a language or Marathi. All are languages. But the clarity with which they are spoken determines the meaningfulness of that language. For example, in English, unless you write, why do we want this presentation? A Sanskrit Pandit doesn't require anything of this sort. He doesn't require to read his speech. He just speaks. So Sanskrit is the most compatible language to the human brain. Other languages do that job, but they are slack. So meaningfulness, because words are spoken, languages are spoken for meaningfulness to communicate. If this side of it is truncated, children will find it very difficult. It is not that you have to by heart, it gets by hearted. You repeat a sloka 10 times, you will commit it to memory. Until your death, you will never forget it. The reason is because of its compatibility with the human brain. ठीक है? Is this answer or you have any other question? Sir, Barrio sir, small. Huh? The Devanagari script. No, I am not talking of the script. Language. No. Why I am saying it is, you only said it is very difficult for a Tamilian to learn the Hindi language. Hindi language uses the Devanagari script. There are some letters in Tamil, especially Tamil. It is not there in Devanagari. See, it is very simple. Is there in Marathi. It is there in many Indian languages. So it is why Panini has not included is because cannot be suffixed with a vowel. It is neither a consonant nor a vowel. You have to say Yeah. It is so you can attach it, and that is what I have said in my book, that ruluk can be changed to ruluk, where is also there. Yes, sir. Yes, sir. My argument, please see my argument. People, especially the northerners, are insisting that Tamilians should, adopt all the Hindi things, etc. When Tamilians are asked to adopt the entire Hindi language, why not the Hindi people are whoever are the majority in India? Yes. This is an important question you are asking. And what is the difference? This is the difference, that the South Indians use soft consonants, that is kachata tapat, and Hindi, whole of Hindi, that is the Khadi Boli, uses hard consonants, kata chapata, kahan gaye ho, aap kya keh rahe ho. When you say it in Tamil, the tone will not be the same. This is what the people cannot interact. If you teach both of them, all languages in India, each can speak across the board, because they are using the same framework. Tamil has a uniqueness of having a different inertial frame, where they don't require ka, kha, ga, gha, or cha, cha, ja. Is it that they are not spoken? Is there no kha in Tamil? Is there no ga in Tamil? It is there. It is not, you don't need to write it. You're getting my point? Yeah. Writing comes after the child has learned the language. Then it knows what letter is there. It is like filling the blanks. If you are willing and if time permits, I have got another small bit. Yes, you only said Khadi Boli is the standard for the Hindi language. There are so many other variations in Hindi language and script. Yes. Coming from Rajasthan to Bihar. Yes. Why Khadi Boli alone is taken as the standard? This is the. I'll give you the answer. It is political. Babu. It is not. It is political. Maybe. Prabhakar Rao, you want to speak? Raoji, you want to speak anything? No, what I'm telling you is this can form the basis for analyzing each and every tongue of the Indian subcontinent. They are different.
But we have no basis. We cannot use the international standards for describing or understanding each of the language of India. Each of the language is unique in its corruption. Because see, when I use the word corrupt, it means that it is not standard. As Pali hai, बाद में क्या, many languages are there. They are upper-Brahms languages like Marathi. So they are upper-Brahms from the point of view of Sanskrit. Otherwise, these languages are spoken languages. They have been converted into languages of knowledge when the written script came. Before the script came, Sanskrit was the only language for knowledge because it is a spoken language. Do you mean that Khadiboli is the least corrupted, sir? No. Don't take our No. See, the question, ये देखिए, एक भी मक्खी हमारे थाली पर बैठी तो खाना करप्ट होता है. एक भी मक्खी बैठी तो 50 मक्खी बैठने की कोई जरूरत नहीं. एक भी मक्खी बैठी तो काफी है ना. You got my point. You see, corruption is not how much it is corrupt or how much least. एक भी मक्खी बैठी तो बात खत्म हो गई. Sanskrit में है, and that chastity has to be maintained and it has to be regained. That is my understanding. Why Marathi is also corrupt? It is an upper-Brahms language. I cried one day when I learned, when I experienced that this is a corrupt language, and I am speaking that tongue, which is insufficient to communicate, just as is English. 26 letter and 24 letter languages are the worst of the lot. Indian languages are good. Let it be any Indian language. They are much better organized, they are better structured, linguistically, syntactically. Now, a simple thing is that the verb should come at the last of the sentence. See what happens when the verb comes in between. It is a grave problem. That's why children can't speak English. The verb comes in between. Rama killed. Abhi ye killed ka kuch hai? Relation is between Rama and Ravana. Rama killed, and you have a big question mark. By the time you have reached the answer, you have forgotten the first portion. Rama killed Ravana. Now, when you are saying Ravana, Rama has gone away. Rama and Ravana should be in close association. So, in Indian languages, Rama ne Ravana la mar le. So, relationship is between, the killing is between Rama and Ravana, isn't it? So, this inhibit meaningfulness. This is what I have experienced. In children, it is a grave problem with English medium students. They are studying English for 10 years and still they cannot speak a single sentence. This is the tragedy of English medium schools. There is no Dvitiya Vibhakti in English. How many, you go to a school and see how many children, except in metropolitan cities where spoken Indian languages have gone out of vogue. You go to Mumbai, Kolaba, nobody speaks Marathi or Hindi. There you have, their mother tongue has become English. I was one among them. I have learned Marathi and understood its beauty. And Sanskrit is more beautiful. It is the best. Yeah, structurally. I know, but Indian languages are better than any other languages of the world. This is my experience. And you have said this ABCD, isn't it? A German doesn't say ABCD. He says A for A. French speaks differently. ABCD doesn't reside as ABCD as we have been taught. Yes. They have using the same script, but the pronunciation is different. Yes. Here we are using different scripts. Thank you. The Chinese differs so entirely from all this. We are more innovative as far as script is concerned. It has sufficed our needs.
Yeah, thank you very much. This is well explained. Thank you, Thank you, sir. Karveji. Thank you, Acharya for raising a right point. And thank you, Karveji, for giving us a correct explanation and establishing the importance of Sanskritam over the local languages and the importance of local language over the foreign languages. So it's a very nice explanation. Very nice discussion happened. Any other question? Many thanks to Prabhakarao Mahoday. Nice of you. Nice of you for participating in the discussion. Any other questions, please? Otherwise, I'll ask. If no questions are there, I'll ask our Karveji, are you talking? No. Yeah. If there are any questions, I would like to answer them. Yeah. In fact, there will be a lot of questions. Actually, to be frank, in my view, there will be a lot of questions. We are not in a position to ask questions. That is the problem. We are not digested the subject. Unless we digest the subject, unless we go into more details of the subject, we don't get doubts. I don't think all people in the group got that much study of this subject. I don't know. Somebody may be having that knowledge. I'm taking everybody on this statement. There are so great people are there in the group who are not talking. Maybe they will be having the idea. If anybody is having idea, they can come forward and discuss. There are professors are there, doctorates are there in the group. Irrespective of, I'll tell you that he raised a question that Maheshwar Sutras, Panini has not ascribed it to himself. Either they have come from a tradition, and he has said that they are beyond the Ashtadhyayi. They are more important than the Ashtadhyayi. Yes. Panini himself did not say that Vyakaranam is done by him. Himself is told that there are so many Vyakarans are there behind me. Yeah, himself has accepted that. So Panini never claimed that he is the Vyakarana Karta himself. No. He has only just streamlined the thing. That's what he told. What I am astonished is, without knowing its phonetical part, how he has been in a position to write the whole of Vyakaran. Yes. So he has taken the earlier Vyakarana Granthas. The first Ramayana itself, it was told Hanuman was the Navavyakarana Karta. Navavyakarana this thing. So if Hanuman is knowledgeable of Navavyakarana, Vyakaranam is in those days only, Valmiki time only, not up to Panini time. So Vyakaranam was there much earlier. This only he has streamlined, which was being distorted in between, maybe. He streamlined and put in a proper form by Panini. That is the great thing he has done, and which is honored by whole world now. Yes. So now let us close here. I request our anybody else, Visalashmi ji is there, would like to speak, or our Vice President Sanatana Dharma, or shall I ask our Vice President Dr. Babu to close the session? Visalashmi is not clear. She is not there. Hello. Okay. Yeah, Arvind garu, please tell. Sir, namaste, sir. So it was a wonderful presentation. Yeah. So I have one doubt that is there any possibility to teach this one to this offline or online program? We can do it. We can do it. It has to be done and it has to be spread. To say that it cannot be done is I am working against myself. This needs to be spread. How many hours you need for teaching this? It is a, see what I now Jayasri ji asked me, will you teach? I told them that, see, every day 1 hour every day for 40 days you should engage. And if that is done, you get a, see, Jayasri has got a fair idea of it. I have myself worked over these sutras for the past 18 years. It is a long term. And Patanjali has said Panini sat at one place for 12 years, concentrating on a single subject matter. Why not you start an online coaching every day 1 hour? This can be started, and I would be very much happy to do it. If why not you start it? We will publicize it to the people. We will start it. Why not? You have a Zoom link and fix a time and start it. Yes. That should be. It is from August or September onwards. Definitely it can be done, sir. It requires
as I said, it requires patience, interested people coming together. Definitely it can happen. They will come. Slowly they will come. First they should understand that the subject is so important. Right. So that publicity we will make. Veda Samskruti will make the publicity. Whoever has the earnest interest to improve their pronunciation and to spread this knowledge. So many teachers, so many Sanskrit teachers will come. Please start the scheme. You please start the scheme with a Zoom link and with a time and a date. When you are going to start, which time you are going to teach, how much time you are going to teach, and how many days you are going to teach, and what is the Zoom link. You fix up these 5 things and give to us, we will publicize it, and people will come and join your course. Jayashree, you can take initiative. Yes, sir. I am a freelancer, but teaching is necessary, and I'll teach surely. There is no reservation from my side, and I am free. Nowadays, as it is, I am retired, so Shiksha can be taught. Nowadays, it's very online. People are coaching it. This is very important subject. You better take up it up and make it a lessons. Must plan the lessons. 40 days lesson, you plan it first. First 40 days lesson, you plan it first. Then no, that's what sir has done for me and the other. And we did it online only. We did it online. Over COVID period only. The same thing you transfer to the people now. Yes, yes. So please do it. Those who are interested, please write to us. I've given my mail ID. No, that doesn't happen. Now, madam, that doesn't happen. In my experience, that doesn't happen. Please start a course. People join. First, only one man may join one day, and the next day 10 people will come. You 15, 20 days before we will advertise it. Okay. And within 15 days, you will get definitely 100. We'll plan it. Thank you very much, ma'am. Yeah. Anybody else? Okay. Babu, please take over. Okay. Thank you, all speakers. Jayashree ji, Achyut Karve ji, and Rajeshwari Mahodaya. All, they have taken their valuable time and prepared very well for these 3 lectures and accepted our invitation to present these their papers to all of us. On behalf of all of you, I thank all 3 of them. And these, these 2 topics, which are on, speech, sort of speech recognition, I can say. A lot of research is going on this in machine learning and then artificial intelligence, where they are trying to see how to recognize various pronunciations. There's a pronunciation recognition, and also building up of pronunciation libraries for the languages which do not have these things, or improving it. Now, especially this is more relevant for all of us, where these topics which we are talking today, how we have to have the correct pronunciation. The correct pronunciation, it has to come from gurus. Those who are, they know how to chant Vedas. Then from gurus, another Shishya will come and then he teaches his Shishya. So like that, it goes on. But with the times changing and with the rulers changing over a period of time, we are missing all those gurus. So those gurus who are left out now, who knows what is the correct way of chanting Vedas, now we have to automate that, since the people who are now becoming scholars are also not, interested in doing this sort of practice. So therefore, I think we should be doing the automation of the correct pronunciation. Okay, like Jayashree has started, how to pronounce Gayatri. That is, I think, point where she started.
Okay, and that, I went into a lot of research into that. Lot of concepts which are being used today in the research, like, articulators. Various sounds are coming through the various articulators from our mouth. Okay, recognizing them and then automating them will, the machine will learn how to pronounce correctly. If somebody is not pronouncing correctly, it will recognize it is the mispronunciation. It is the nearest pronunciation of the same word. Okay, if there is, they try to measure distance between ah and woo. There's a lot of distance between these two. Two sounds are there, like ah, woo. There is a difference between these two. So there is a distance between these two. So how to measure this? What features you have to capture? What articulators they are coming from? Though this sort of things are researched already, and a lot of advancement is going on in machine learning. Machine also learns like a baby learns. Baby, when he is born, he doesn't know how to talk, how to pronounce. So it learns from people. First mother, she teaches, then from others. In the same way, machine also, it is possible to make it learn what is the correct pronunciation. If another pronunciation is coming, recognize which is that pronunciation, or is it a different word? Is it a different word or same word with a different pronunciation? Probably at that point of time, it can teach the student, look, you are doing mispronunciation. So that sort of thing automatically come, and the gurus which are now are in scarce quantity, scared now, very less people know, that can be replaced by automation. So very, very knowledgeable, very scientific sort of, discussion today, though it is natural language processing connected with, Sanskrit and pronunciation of the younger children. This can be automated and being done, and that can be used for teaching the children. So let us all thank again the speakers, Achyut Karveji, Jayashri ji, and Rajeshwari ji. Namaste ji. Sorry for the interruption, Mahodaya. I just want to say one thing in regard to machine learning. That machine learning, there is no vichakshana jnana, just like humans. So we should be very careful when you are using the machine learning as a tool. And it cannot at any time replace a human. That's what I just wanted to add. Thank you, sir. Yeah, you see what she is telling is that machine can't replace a human being. But it is very fast, and it is, a lot of advancement is going on. And that is the solution for most of the problems of today. Thank you, Rajeshwari ji, for the caution you have given to all of us. Now, let us thank, Veda Samskruti Samiti, who have, all the members of Veda Samskruti Samiti who have worked on this to make this webinar a big success. And also, again, the promptness and the knowledge the speakers have conveyed to us, and the enthusiasm and the dedication and the knowledge they have, it is very, 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 very impressive for all of us. And we look forward for your course, which you are going to start, Jayashri ji, and take it forward because it is very useful to our society. As a social service, we should do that. Thank you very much. Our cooperation will always be with you in this particular matter, which is all connected with Sanatana Dharma. Thank you very much, all of you. Let us now close with Jana Gana Mana. Sarve bhavantu sukhinah
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यं वद धर्मं चर, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इदं नमः। हरिः ओम्। Then जनगणमन, please stand up everybody. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष माहे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।